Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Κατερίνα Δημάκου και είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα η πρόσκληση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας να προεδρεύσω σε αυτό το μάθημα στα πλαίσια των μαθημάτων της Τετάρτης που αναφέρεται στις βροχιεκτασίες. Σήμερα έχουμε δύο ομιλητές. Ο ένας είναι ο κύριος Κότσιφας, επιμελητής στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και θα μας μιλήσει για 3 ενότητες, να δω πώς θα τα καταφέρει, που αφορούν την παθογένεια, την κατηγοριοποίηση και τις συνοσηρότητες. Και στη συνέχεια ο δεύτερος ομιλητής είναι ο Στέφανο Aliberti, ο οποίος είναι καθηγητής στο Μιλάνο. So, Stefano, I announced to the doctors that you are the second speaker, and your title is full professor of respiratory medicine in the Humanitas University in Milan. You are expertise in bronchiectasis. You are one of the leaders of our group, of the European group, and I'm very happy to introduce you, and I'm also very happy to be a friend of yours since many years ago. So, we can start. Μπορούμε να αρχίσουμε με τον κύριο Κότσιφα, με τις ενότητες που σας ανέφερα νωρίτερα, δηλαδή η παθογένεση, κατηγοριοποίηση και συνοσηρότητες. Κύριε Κότσιφα. Καλησπέρα, βλέπετε την παρουσίασή μου? Μπορείτε να προχωρήσετε. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ τιμητική αυτή η πρόσκληση εκ μέρους της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας να είμαι σε αυτό το θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, οι Bronchiectasis. Και με αυτό το πάνελ με την κυρία Δημάκου και τον κύριο Aliberti, που είναι και η κυρία Δημάκου είναι leader πανευρωπαϊκά στο αντικείμενο με τεράστια κλινική και ερευνητική εμπειρία. Και αυτό το κάνει διπλά και τριπλά τιμητικό. Λοιπόν, θα προχωρήσει λίγο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις παθογένειες των βροχιεκτασιών, δηλαδή την παθοφυσιολογία, πώς δημιουργούνται οι βροχιεκτασίες, την κατηγοριοποίηση, πώς τις ταξινομούμε με διάφορους τρόπους και μια μικρό κομμάτι θα είναι οι συνοσηρότητες. Οι βροχιεκτασίες λοιπόν περιγράφηκαν πρώτα από τον Λοιμώξεις στις αρχές του 19ου αιώνα, ο οποίος σε νεφροτιμικό υλικό διαπίστωσε ότι υπήρχαν διατεταμένοι βρόγχοι και είχαν μέγεθος που μπορεί να περιλαμβάνει διάφορους καρπούς. Ήταν τη συνήθεια τότε της εποχής να περιγράφουν τα μεγέθη με καρπούς, μέχρι σε μέγεθος, ας πούμε, καρυδιού. Και στη δεύτερη εικόνα το παίρνω ο Σερ Γουίλιαμ Όσλερ, ο οποίος πέθανε από ό,τι φαίνεται από πλοκές βροχιεκτασιών, από λοιμώξεις και εμπίημα. Τότε ήταν εποχή προαντιβιωτικών. Και ήδη επίσης από τον 19ο αιώνα, τα τέλη του 19ου αιώνα, τα συγγράμματα έλεγαν ότι οι βροχιεκτασίες δεν είναι μια διακριτή νόσος, αλλά είναι αποτέλεσμα διαφόρων παθήσεων, οι οποίες προσβάλλουν τους πνεύμονες και τους βρόχους εν τέλει. Άρα λοιπόν καλύπτει ένα ευρύ φάσμα νοσολογίας και γι' αυτό και η παρουσίαση ήταν λίγο κάπως μεγάλη. Ελπίζω να είναι ενδιαφέρουσα και να μην καταχραστώ την υπομονή σας. Και όταν λοιπόν μιλάμε για βροχιεκτασίες, αφού μιλάμε για διάταση των βρόχων, θα πρέπει κάπως να τις απεικονίσουμε για να τις διαγνώσουμε. Και αυτό γίνεται με την. Συγγνώμη, τι έκανα εδώ. Αυτό γίνεται με την αξονική θώρακος και μάλιστα υψηλής ευκρίνειας. Αυτό το λέω διότι η ευαισθησία της αξονικής θώρακος υψηλής ευκρίνειας ήταν 96%, πρακτικά σχεδόν απόλυτη, ενώ η συμβατική αξονική, μπορεί να δει κανείς, χάνει περιστατικά. Και αυτό που κανείς βλέπει είναι η διάμετρος του βρόχου να είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρος της αρτηρίας. Και αυτό έχει τον αστερίσκο, θα τα πούμε παρακάτω. Επίσης, εάν το δούμε κατά μήκος την τομή, θα δούμε απουσία ελάττωσης διαμέτρου του βρόχου. Αυτό που λέμε που δεν κάνει tapering ο βρόχος. Και αν δούμε ορατούς βρόχους στην περιφέρεια του πνεύμονα, 1-2 εκατοστά δηλαδή τη γραμμή του πεζοκότα. Εκτός από τις βροχιεκτασίες, θα δούμε και άλλα ευρήματα, όπως είναι οι πάχες του τυχώματος των βρόχων, και αυτό είναι έτσι αρκετά ειδικό εύρημα. Μπορούμε να δούμε βλένιμες στους βρόχους που να τους αποφράσουν, και σε επίπεδο βροχιολίν δίνει την γνωστή εικόνα του Trinpad, ή εικόνα μοσαϊκού στο παρέχημα λόγω του υποαρισμού που γίνεται λόγω της βροχιολίτιδας. Και κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλές φορές στην ακτινογραφία δεν φαίνονται οι βροχιεκτασίες ή υποσημαίνονται. Εδώ, ας πούμε, μια γυναίκα με πολύ τυπικά συμπτώματα, από τους πρώτους ασθενείς που είχα,
η οποία εντάξει, με λίγη υποψία μπορεί να βρει κάποιες γραμμοειδείς σκιάσεις, ίσως και κυστικές στη δεξιά βάση, αλλά δεν φαντάζεται τι βλέπει στην αξονική, το μέγεθος δηλαδή των βλαβών. Και εδώ έχουμε τις εικόνες από την αξονική τομογραφία. Βλέπουμε εδώ πέρα πόσο πιο μεγάλος είναι ο βρόχος σε σχέση με τις αρτηρίες. Και μάλιστα δίνει το σημείο αυτού του δαχτυλιδιού με το πετραδάκι, με το σφραγιστήρα που λέγανε παλιά στην καθαρεύουσα. Αν τα δει κανείς επί μήκος, βλέπει ας πούμε, ότι ο βρόχος δεν μειώνεται σε μέγεθος, παραμένει σταθερός. Και αν είναι πάνω από 2 εκατοστά, θεωρείται ενδεικτικό. Εδώ βλέπουμε, μπορεί να δει κανείς σε μεγάλες βροχητασίες υδραρικά επίπεδα, να δει πάχυνση τυχώματος βρόχων εδώ πέρα, έτσι, και περιοχές πιο μαύρες, περιοχές υποαερισμού λόγω της βροχελίδας, όπως είπαμε, και βλενώδια σφήνωση. Εδώ δηλαδή ο βρόχος αυτός που φαίνεται σαν βλάβη, σαν μάζα, δεν είναι. Είναι βρόχος φαινόμενος με υλικό, με εκκρίσεις. Πάμε λοιπόν να πούμε λίγο στην παθοφυσιολογία. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σπουδαία διαφάνεια. Θα τη συναντήσετε οπουδήποτε βλέπετε θέμα συζήτηση για τις βροχητασίες. Είναι ο γνωστός κύκλος του Κόλ, ο φαύλος κύκλος των βροχητασιών. Ο οποίος τι λέει? Αν υποθέσουμε ότι κάποιος ασθενής έχει παθολογική λαινοκροστή κάθαρση, παθολογική πλένη, δηλαδή η κροσή του πάρκου δεν μπορεί να καθαρίσει τις εκκρίσεις, αυτό οδηγεί σε στάση, σε βακτηριακή εκμόλυνση, φλεγμονή και μέσω των ενζήμων πρωτεασών κτλ. Καταστροφή του τυχόματος των βρόχων. Αυτή η καταστροφή προκαλεί περαιτέρω βλάβη της κάθαρσης και άρα ο ασθενής περιστρέφεται σε αυτόν τον κύκλο. Και η κατάσταση υγείας του μπορεί και να επιδεινώνεται. Έτσι. Ήδη λοιπόν αυτή η έννοια που είχε περιγραφεί από το 1986 από τον ερευνητή αυτόν, είχε και έτσι με διορατικότητα είχε πει και αυτό, ότι η φλεγμονή είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Σκοτώνει τα μικρόβια, αλλά προσβάλλει και τον ασθενή. Και αυτό θα δούμε πόσο επίκαιρο είναι παρακάτω. Σήμερα στις μέρες μας ο κύκλος του Κόλ έχει ονομαστεί δίνη, vortex, διότι φαίνεται ότι τα στάδια του κύκλου αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους. Ας πούμε ένα παράδειγμα, η ψευδομονάδα, η οποία δεν είναι απλώς ένα μικρόβιο που κάνει φλεγμονή, έχει ένζημα τα οποία αδρανοποιούν τους κρουσούς, προσελκύει τα μικρόβια ίδια και έχει ένζημα το οποίο καταστρέφει το τείχομα του βρόχου. Έτσι. Και γενικά όλοι οι μηχανισμοί έχουν μια αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ένα άλλο επίσης έτσι μοντέρνα θεώρηση για το πώς γίνονται οι βροχητασίες σε έναν άνθρωπο που ήταν καλά πριν, είναι αυτή η έννοια της παρατεταμένης βακτηριακής βροχίτιδας, protracted bacterial bronchitis. Αυτό έχει περιγραφεί βασικά σε παιδιά. Και λέει ότι παιδιά τα οποία έχουν υγρό βήχα για πάνω από 4 εβδομάδες, και αν τους κάνει βροχοσκόπηση, γιατί πτήρα δεν δίνουν τα παιδάκια, βγάζουν μικρόβια και χρειάζονται αντιβίωση και παρατεταμένη 2 με 4 εβδομάδες, έχουν αυτό τον όρο. Αυτό λοιπόν, εάν επιμείνει, ονομάζεται χρόνια διαπητική νόσου των πνευμόνων. Και αν επιμείνει, μπορεί να οδηγήσει σε βροχητασίες. Σε τι ποσοστό? 10% σε αυτή τη μελέτη, πρόσφατη. 10% των παιδιών με PPB αναπτύσσουν βροχητασίες εντός 5 ετών. Εάν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, αυτές είναι αστρέψιμες. Άρα, μικρά στάδια βροχητασιών μπορεί να μην είναι και μόνιμα. Και 2 άλλα ενδιαφέροντα σημεία της μελέτης. Παρά την κλινική βελτίωση, ένα ποσοστό μεγάλο είχαν συμπτώματα και στο πέρας της μελέτης, χωρίς να έχουν βροχητασίες απαραίτητα. Έτσι. Άρα, κάτι συμβαίνει στη φλεγμονή στους πνεύμονες των παιδιών αυτών που δεν οδηγεί απαραίτητα σε βροχητασίες σε όλους. Και ένα επίσης σημαντικό ποσοστό είχαν και άλλα επικίνδυνα νοσήματα γνωστά στα παιδιά, όπως το άσθμα ή τράχιο, βρόχο, μαλακία. Αυτές οι ενέσεις, αυτό είναι ενδιαφέρον που βρήκα ψάχνοντας αυτόν τον καιρό που διάβαζα, είναι ότι αυτές οι ενέσεις δεν είναι και τόσο παλιές, απλώς τώρα ονομάστηκαν. Εδώ είναι ένα άρθρο του 1948, βλέπουμε ότι τότε που είχαν διαδοθεί τα αντιβιωτικά, η πενικυλίνη προκειμένου, είχαν προτείνει οι παιδίατροι τότε να χρησιμοποιούν πενικυλίνη σε αγρόλυμα για να προλάβουν την εξέλιξη της βροχίτας και των βροχητασιών. Και ένα πολύ σύντομο πέρασμα στην μικροβιολογία, γιατί αυτό συνήθως αφορά τη θεραπεία, θα τα πει ο κύριος Aliberti, φαντάζομαι πιο αναλυτικά αργότερα. Τα μικρόβια που συνήθως παρατηρούμε είναι ο αιμόφυλος ψευδομονάδα, η δευτερευόντως μοραξέλα, πνευμονιόκοκος, σταφυλόκοκος, συγγνώμη. Τα άτυπα με κοβακτήρια πιο σπάνια θα τα πούμε παρακάτω. Εδώ είναι μια σειρά ελληνική από την κυρία Δημάκου και τους συνεργάτες της, που έχει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα. Και ίσως πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη φιλογία με το μικροβίωμα σε όλα τα αναπνευστικά νοσήματα και ειδικά στις βροχητασίες που η μικροβιακή λίμωξη είναι εξέχουσα. Ενώ λοιπόν, αν κάνουμε μια σημαντική καλλιέργεια στους ασθενείς αυτούς, θα βγάλουμε τα μικρόβια που γνωρίζουμε. Εάν κάνουμε μοριακό έλεγχο, θα βγάλουμε πάρα πολύ περισσότερα μικρόβια και έτσι ονόματα που μας είναι πολύ άγνωστα στους κλινικούς γιατρούς. Και αυτά συνιστούν το μικροβίωμά μας. Τι συμβαίνει στις βροχητασίες που είναι ένα έντονο φλεγμονώδες νόσημα, παραπάνω ίσως και από τα άλλα νοσήματα? Χάνεται ο πλούτος των μικροβίων, δηλαδή εξαφανίζονται κάποια είδη, ή χάνεται η σχετική εξισορρόπηση του υγιούς μικροβιώματος των πνευμόνων. Αυτά βέβαια, ενώ υπάρχει τρομερό ερευνητικό ενδιαφέρον,
δεν έχουν μεταφραστεί κλινικά ούτε διαγνωστικά, ούτε και βέβαια θεραπευτικά. Δηλαδή, με κάποιες παρεμβάσεις ασθενείς να είναι καλύτερα. Φεύγουμε λίγο από την παράκαψη της μικροβιολογίας. Αν πάμε στην ιστοπαθολογία των βροχικτασιών, υπάρχουν τα εξής στοιχεία, και εδώ κανείς πρέπει να δώσει προσοχή σε διαφάνεια. Είναι η απώλεια της ελαστίνης που οδηγεί σε βροχική διάταση. Η καταστροφή του μυϊκού χιτώνα και του χόνδρου. Αντικατάσταση του χωστού επιθυλίου, εξαφανίζεται, μπορεί να γίνει μικροστό ή πλακώδες. Η πλεγμονή αυτή μπορεί να, εκτός από το τείχομα, επεκτείνεται και εκτός του τείχοματος. Μπορεί να δει κανείς πλεονόδια ενσφήνωση, μπορεί να γίνουν λεμφοζίδια αντιδραστικά, τα οποία να κάνουν απόφραξη και τοπική πνευμονίτιδα. Και κάτι άλλο σημαντικό, υπερτροφία των βροχικών αρτηριών και αναστομώσεις με τις πνευμονικές αρτηρίες. Το οποίο είναι στην αιστεία των αιμοπτήσεων ενίοτε απειλητικών για τη ζωή που κάνουν αυτοί οι ασθενείς. Η κλινική εικόνα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Προφανώς είναι ένας βήχας με πτύελα. Φυσικά οι ασθενείς αυτοί έχουν χρόνια παραγωγικό βήχα με παράπτυρα και συχνές λοιμώξεις που απαιτούν αντιβιωτικά. Αυτό είναι το στοιχείο που θα δώσουν στο ιστορικό τους για να σκεφτεί ο γιατρός μπορεί να έχουν βροχικτασίες. Και υπάρχουν κλίμακες που δείχνουν τα πτύελα και τα οποία ξεκινάνε από τα διαυγή, κίτρινα, υποκίτρινα, πρασινοπά και καφεπράσινα. Όσο πιο χρωματίζουν τα πτύλα, τόσο ενδεχομένως το μικροβιακό φορτίο είναι βαρύτερο και ασθενείς επίσης πιο βαριά, οξέως ή χρονίως. Συχνά έχουν βροχική παραδραστικότητα και στις πυρομέτρες μπορεί να δείχνουν αποφυσιολογικό, μεικτό, αποφακτικό ή περιοριστικό πρότυπο. Συνήθως έχουν αποφακτικό, αλλά όχι όλοι. Και να δώσουν τη βαρύτητα του νοσήματος. Προφανώς έχουν δύσπνοια, αναπνευστική ανεπάρκεια, σε βαριές περιπτώσεις πνευμονική καρδία. Η αιμόπτηση είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στους ασθενείς αυτούς. Η αντιμετώπιση της, όταν είναι υποτροπιά ειδικά. Πληκτροδακτυλία σε παραμελημένες περιπτώσεις ή στην κυστική νοσοκαρακτηριστικά και καταβολή πολυβάρους σε συστηματική εκδήλωση. Οι συνοσηρότητες θα δούμε παρακάτω, μην χάνουμε χρόνο τώρα. Πάμε να δούμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια σειρά και να δούμε λίγο την ταξινόμησή τους. Μια απλή ταξινόμηση έτσι κλασική είναι σε υγρές και ξηρές. Εντάξει, αυτή δεν είναι τόσο κλινικά χρήσιμη, ας πούμε, και είναι και πολύ έτσι, μικρή ταξινόμηση. Αλλά οι ξηρές αναφέρονται σε ασθενείς που έχουν βροχικτασίες και δεν έχουν παραγωγικό βήχα και συνήθως δεν κάνουν και παροξύνσεις αυτοί. Και αυτοί οι ασθενείς συνήθως δεν μπαίνουν και στη γιατρία, δεν μπαίνουν στα πρωτόκολλα κτλ. Υπάρχουν ασθενείς που είναι αθόρυβοι, έχουν βροχικτασίες χωρίς να έχουν κλινικά συντόματα. Υπάρχουν άλλες στήσεις μορφολογικοί με βάση την κατανομή και βάση την αιτία των βροχικτασιών. Η μορφολογική περιγράφηκε και από το δεκαετία του 40, νομίζω, ή του 50, αρχές του 50, περιγράφει ουσιαστικά στάδια απεικονιστικής και κλινικής βαρύτητας. Είναι δηλαδή κυλινδρικές βροχικτασίες και ισοειδείς και κυστικές. Συνήθως όσο πιο βαριά είναι η βλάβη και τα συμπτώματα είναι βαριά, χωρίς να είναι απαραίτητο αυτό 100%. Κατά το αίτιο. Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική ταξινόμηση. Θα σταθούμε λίγο σε αυτή τη διαφάνεια. Και ουσιαστικά θα πρέπει να σκεφτόμαστε τα αίτια με βάση αυτόν τον κύκλο των βροχικτασιών βήμα. Ας πούμε, μπορεί να υπάρχει μια συγγενής δομική ανομαλία, τα σύνδρομα αυτά τα σπάνια. Που υπάρχει δηλαδή η δυναμική του τόπου. Άρα μπαίνουν στον κύκλο εδώ. Μπορεί να υπάρχει μια λοιμώξη που να κάνει μια έντονη πλεγμονή, ο κοκκίτης, τα μικροβακτηρίδια, η θυματίωση. Μπαίνουμε λοιπόν στην βακτηριακή λοιμώξη. Μπορεί να υπάρχει παθολογική μπρονοκοστική κάθαρση. Εδώ. Μπαίνουμε στην κυστική νόση και την πρωτοβαθμίδη της κοινής ακροσών. Μπορεί να υπάρχει ανοσονεπάρκεια. Μπαίνουμε στην υποκαπασφαιρινεμία ή σε επιπλοκές αιματολογικών νοσημάτων. Μπορεί η φλεγμονώδης αντίδραση χωρίς μικρόβια να είναι υπερβολική. APPA, φλεγμονώδης του εντέρου, ρευματική αρθρίτιδα. Έτσι. Ή ακόμα να είναι και επίσης στο ίδιο μηχανισμό, δηλαδή με υπερβολική τοξικότητα από κάποιο λόγο, να είναι ας πούμε εισπνοές τοξινών ή πιο κλινικά συχνά ή υδροφύσεις, υποτροπιές υδροφύσεις. Τι έλειπε από αυτόν τον πίνακα? Λείπουν οι ιδιοπαθείς βροχικτασίες, λείπουν βροχικτασίες εξέλιξεως, μετά από φυματίες, μετά από ίνωση, από ακτινοβολία, σε σαρκοείδωση, έτσι. Και λείπουν και οι βροχικτασίες σε απόφραξη βρόχου από κάποιο όγκο ή ξένο σώμα ή από λεμφαδένες που πιέζουν απ' έξω. Έτσι. Αυτό εν τέλει οδηγεί πάλι στο φοβολοκύκλο, δηλαδή γίνεται μια στάση της βλέμμης που δεν παροχετεύεται, επιλήμωξη και ούτω καθεξής. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά ποια είναι η συχνότητα των διαφόρων αιτιών? Εδώ είναι μια ανασκόπηση με 3 σειρές ασθενών από καλά άρθρα και βλέπω ότι η συχνότητα είναι η μεταλλιμώδης, δηλαδή ο ασθενής κάποτε πέρασε μια σοβαρή λοιμωξή, η οποία δεν αντιμετωπίστηκε επαρκώς, ήταν τόσο σφοδρή ή ο ίδιος είχε κάποιο πρόβλημα και του άφησε βροχικτασίες, του κατέληπε βροχικτασίες, και οι ιδιοπαθείς. Κάνουμε εξετάσεις και δεν βρίσκουμε ποτέ το αίτιο. Ενώ οι άλλες καταστάσεις, γενετικές νόσοι, η λοιμώξη, η υδρόφυση, αν σου κτλ., είναι από 1 έως 7-8%. Και εδώ
από την καταγραφή έμπακτη επαναπροπιακή καταγραφή αστρολόγων με βροχικτασίες, βλέπουμε ότι οι ιδιοπαθείς βροχικτασίες και οι μεταλλιμώδεις είναι πάνω από 50% των περιπτώσεων. Η φυματίωση, η οποία συνήθως, ειδικά αν αφορά μεγάλους ανθρώπους και στους άνολογους, κάνει αυτό που λέμε τις ξηρές βροχικτασίες, δεν έχουν τέτοια συμπεριφορά οι ασθενείς αυτοί. Και αυτό που διαφέρει από τα παλιά άρθρα, ότι έχει χάπηκε το άστημα με μεγάλο κομμάτι εδώ της πίτας των ποσοστών, σαν αίτια βροχικτασιών. Αυτό είναι ενδιαφέρον, θα το συζητήσουμε προς το τέλος της παρουσίασης. Μια άλλη χρήσιμη ταξινόμηση είναι κατά την κατανομή τους. Και αυτό με την αξιολογική τομογραφία μας προσανατολίζει και λίγο όταν ψάχνουμε στον ασθενή να δούμε τι μπορεί να έχει. Βλέπουμε λοιπόν, αν είναι εστιακές, θα σκεφτούμε ένα τοπικό αίτιο. Εάν είναι στον διάχυτες, δηλαδή αφορούν και τους δύο πνεύμονες, αν είναι στον άλλο λογό, συνηθέστερα πρόκειται για κυστική νόση. Μπορεί να και σαρκοείδωση, μετακτινική κτλ. Αν είναι κεντρικές βροχικτασίες, θα σκεφτούμε την ABPA κυρίως. Στους κάτω λογούς, που είναι και οι πιο συχνές, κάτι το ποντίκι τώρα και το κομμάτι αλλάζει διαφάνεια. Θα δούμε υπομασφαιριναιμία και ιδιοπαθείς και ισροφήσεις. Και αν είναι μέσος λογός και γλωσσίδα, θα σκεφτούμε πρώτα τα άτυπα με κοβακτήρια. Επίσης, τη σκηνησία κροσών, οι οποίοι όμως προσβάλλουν και τους κάτω λογούς, δεν είναι ποτέ μόνο στο μέσο και στη γλωσσίδα. Ας δούμε μερικά απεικονιστικά παραδείγματα. Εδώ, ας πούμε, έχουμε ασθενή με κυστική νόση. Βλέπουμε ότι στο πάνελ A εδώ πέρα οι άνω λογοί προσβάλλονται περισσότερο από τους κάτω. Και στο C βλέπουμε ότι λείπει και το πάγκρεας, έχει ατροφία το πάγκρεας που συχνά σημαίνει σε αυτούς τους ασθενείς. Εδώ είναι ασθενής με δυσκινησία κροσών και μάλιστα το καρτάκι είναι το πλήρες σύνδρομο που έχει αναστροφή σπλάχνων. Έτσι, αναστροφή σπλάχνων, καρδιάς, ύπατος πληνός, εν προκειμένου στις εικόνες αυτές, κάνουν πανικολπίδια και σοβαρές βροχικτασίες. Εδώ έχουμε απάτη από μικροβακτηρίδια. Είπαμε μέσος λογός και γλωσσίδα χαρακτηριστικά. Εδώ έχουμε μια αλλεργική βροχοπεριβολική ασπερίγελωση. Με κεντρικές βροχικτασίες, μεγαλούτσικες μάλιστα, και εδώ καμιά φορά επικρατούν οι άνολοβοι. Τώρα, πώς προχωράμε βάσει αυτά στη διερεύνηση των βροχικτασιών. Υπάρχουν αυτές που βλέπετε εδώ οι κατευθυντήριες οδηγίες. Οι πιο πρόσφατες είναι της Ευρωπαϊκής Επιδημιολογικής Εταιρείας του 2025, που βέβαια εστιάζουν περισσότερο στη θεραπεία παρά στη διάγνωση. Αν θέλει κανείς να δει λίγο περισσότερο τα διαγνωστικά, θα ανατρέξει στις Βρετανικές του 19, αλλά και οι Ισπανικές και οι παλιότερες Ευρωπαϊκές έχουν και αυτές την αξία τους. Οι Ισπανικές, ας πούμε, έχουν ωραίες οδηγίες για τα αντιβιωτικά και τη δόση τους, περός και τα ενδοφλέβια. Τι μπορεί να δίνει κανείς στις διάφορες λοιμώξεις και μικρόβια. Είναι λίγο πιο πρακτικές αυτό το κομμάτι. Και στη διερεύνηση, λοιπόν, είναι σημαντικό να διαγνώσουμε τα αίτια που έχουν ειδική θεραπεία. Γιατί αυτό αλλάζει την πρόγνωση των ασθενών. Αν λοιπόν πούμε ότι ο ασθενής έχει ανεπαρκή αντισώματα, θα δώσουμε ανοσφαιρίνες. Αν έχει ABPA, κορτικοστοειδή και αντινικτιασικά και το καθεξής. Και από τις οδηγίες του 17 της ERS, πολύ απλά προτείνει, σαν γενικό κανόνα, στάνταρ στους ασθενείς, γενική αίματος, ανοσφαιρίνες και τεστ για ABPA, δηλαδή IgE και RAST. Θα τα πούμε και παρακάτω αυτά. Επίσης, TLA. Και για να δούμε τα μικρόβια που έχουν, γιατί έχουν και προγνωστική αξία, αλλά και κυρίως πώς έχουν κοβακτηριακή λοιμώξη, που είναι ειδική λοιμώξη και θέλουν ειδική θεραπεία. Και λέει οι οδηγίες ότι αν έχουν κάποιο άλλο κλινικό χαρακτηριστικό, στέλνουν τα αντίστοιχα τεστ, αν υποψιαζόμαστε κάποιο άλλο νόσημα. Οι πιο πρόσφατες οδηγίες επαναλαμβάνουν αυτά, αλλά τονίζουν το εξής: ότι εκτός από να δούμε την αιτία των ασθενών, όταν συναντήσουμε τον άρρωστο και τον εξετάσουμε, πρέπει κάπως να δούμε και την βαρύτητα του νοσήματος, να δούμε αν κινδυνεύει από εξέλιξη του νοσήματος και είναι δηλαδή επικίνδυνος για προβλήματα στην πορεία του και για επιβάρυνση της αναπτυξής λειτουργίας. Και επίσης να δούμε τις συνοσηρότητες και τα treatable traits, θεραπεύσιμα χαρακτηριστικά του νοσήματος, δηλαδή στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στις θεραπείες. Και σχετικά με τη βαρύτητα, υπάρχουν δύο σκορ που έχουν κατοχυρωθεί, καταξιωθεί και χρησιμοποιούνται. Αυτό που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη πιο πολύ είναι το BSI, Bronchiectasis Severity Index, το οποίο περιλαμβάνει, όπως βλέπετε εδώ, την ηλικία, το BMI, λιπόσαρκοι ασθενείς έχουν επιβαρημένη πρόγνωση, το FEV1 προφανώς στην πυρομέτρηση, αν έχουν νοσηλευτική παρόξυση και δίνει και μεγάλη βαθμολογία, ως προς τη βαρύτητα, παροξύσει το τελευταίο έτος, δύσπνοια, ψευδομονάδα απικισμός, ή απικισμός από άλλα μικρόβια με λιγότερο σκορ, και την ακτινολογική βαρύτητα, αν έχουν πολλούς λογούς ή αν είναι κυστικές βροχικτασίες. Και βγάζει ένα σκορ από μέτριο, ήπιο, μέτριο και σοβαρό. Τώρα, ποιοι ασθενείς είναι αυξημένου κινδύνου? Εντάξει, αυτά σε έναν βαθμό είναι και αυτό να τα καλό να τα κοιτάμε και καμιά φορά και οι ασθενείς με την κλινική τους εικόνα μας κυνηγάνε αυτοί και δεν χρειάζεται να ψάχνουμε εμείς αν είναι σοβαρά ή όχι. Ασθενείς λοιπόν που έχουν δυσκινησία κροσών, ρευματοειδή αρθρίτιδα,
λοιμώξη ψευδομονάδα, συχνές παροξύσεις, σοβαρά συμπτώματα με πολύ αυξημένο πύχα κτλ. Έτσι, τα βλέπει κανείς στον πίνακα. Και οι συνοσηρότητες, οι οποίες είναι ειρηνοκορπίτιδα, χρόνια ειρηνοκορπίτιδα και γαστροσοφαγική παλινδρόμηση. Σημαντικές. Ξέρουμε ότι σε όλα τα νοσήματα του αναπνευστικού κάπου υπησέρχονται. Άγχος και κατάθλιψη, οστεοπόρος και καρδιακιακή νόσος. Αυτά είναι και γενικά γενικές συνοσηρότητες ενός πληθυσμού ο οποίος έχει ένα χρόνο νόσημα και μεγαλώνει σε ηλικία. Έτσι. Και θα πρέπει να μην ξεχνάμε αυτό, να μην αφήνουμε τους ασθενείς μόνο στο αναπνευστικό κομμάτι, να δούμε πώς έχουν και άλλες ανάγκες. Θα έχουμε αφιερώσει ένα κομμάτι στο τέλος της παρουσίας για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα λίγο, αφού τα είπαμε αυτά σαν γενικά, να κάνουμε έτσι έναν τουριστικό περίπατο στην νοσολογία και να δούμε τα ειδικά νοσήματα, πώς εκδηλώνονται έτσι πολύ σύντομα και πώς θα πρέπει να τα υποπτευόμαστε. Και δεν ξεκινάμε από τίποτα. Η κυστική νόση που είναι το εμβληματικό νόσημα των βροχητασιών. Το νόσημα το οποίο οδήγησε μέχρι τώρα όλη την έρευνα και οι ασθενείς ήταν οι πιονιέροι των πρωτοκόλων, των εργασιών, των νέων φαρμάκων κτλ. Και ευτυχώς έχουμε και ένα happy story, να το πούμε έτσι, success story που λένε στην νεολαία πια, με καινούρια φάρμακα τα οποία έχουν αυξήσει δραματικά την πρόγνωση. Γιατί παλιά λέγαμε ότι είναι συχνότερη θανατηφόρος νόσος της λευκής φυλής. Δεν είναι θανατηφόρος πλέον, είναι σοβαρή κληρονομική νόσος. Είναι αυτοσωμική πολυπόμενη, είναι μονογονιδιακή νόσος. Ένα μεγάλο ποσό του πληθυσμού δεν το συνειδητοποιεί κανείς, είναι φορείς. Άρα και 1.000-2.500 γεννήσεις μπορεί να είναι ασθενή με κυστική νόση. Αφορά αυτή την πρωτεΐνη που είναι στην επιφάνεια των εκφυλακών κυτάρων, των CFTR, ο οποίος ελέγχει την δίοδο χλωρίου, τετραθακικών και τέλη και νατρίου στο υγρό περιβάλλον του κροσσούς, στο αναπνευστικό επιθύλιο αλλά και σε άλλα όργανα. Και ειδικά στο αναπνευστικό προκαλεί αυτή την πολύ παχύδια στη βλένα, η οποία καθιζάνει, δεν μετακινείται, καταστρέφει τους κροσσούς και τελικά βλάπτει τρομερά την βλανοκροσφτή κάθαρση. Αυτό είναι ένα ωραίο σχήμα που δείχνει, σχηματικά, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο της κροσσούς φυσιολογικά, την βροχοσκόπηση και ένα φυσιολογικό βρόχο και αντίστοιχα κάτω τα παθολογικά. Η νόσος λοιπόν περιλαμβάνει χρόνια παλαινοκολπίτιδα 100%, σοβαρές λοιμώξεις αναπνευστικού, 5% υπατοπάθεια, εξωγενή ανεπάρκεια του πακρέατος και ενδογενή, δηλαδή και διαβήτης και δυσαπορρόφηση. Εντερικές διαταραχές στην βαθιά βλένα στο έντερο, που κάνει ακόμα και η λεό ή στη γέννηση και σε ενήλικες. Υψηλά επίπεδα χλωρίου στον υδρότα, το οποίο είναι το διαγνωστικό τεστ που χρησιμοποιείται καταρχάς, και αζωσπερμία προφρακτική. Υπάρχουν τώρα και περιπτώσεις ήπιες. Αυτό λέγονταν παλιά μη κλασική κυστική νόση, άτυπη κυστική νόση. Τέλος πάντων, έχει διάφορες νομές. Όπως και να το πούμε, συνήθως αυτοί οι ασθενείς μπορεί να έχουν πιο ήπιες μεταλλάξεις που έχουν λειτουργικότητα του γονιδίου και της πρωτεΐνης και έχουν μια πιο ήπια κλινική εικόνα. Και μπορεί να έχουν μόνο βροχητασίες και να διαγνωστούν σε μεγάλη ηλικία. Και πράγματι λοιπόν φαίνεται ότι από τους ασθενείς τις σειρές που διαρριγνώνται για βροχητασίες, ένα 2,5 με 7% αποδεικνύεται ότι έχουν κυστική νόση. Και αντίστοιχα, ένα ποσοστό 7% των ασθενών με κυστική νόση διαγνώστηκε σε ενήλικο ζωή. Έχει δε βρεθεί ότι το CFTR υπάρχει σε συχνότητα ετερός για ασθενείς με φυσιολογικότητα στηρότητα και σε ασθενείς με διάχυτες βροχητασίες. Τώρα, πού θα υποδοθούν λοιπόν κυστική νόση? Σε νέους ασθενείς, σε επικράτηση στους αναλογούς στην αξονική τομογραφία, σε επίμονη απομόνωση σταφυλοκόκκου και αν υπάρχουν εξωσχετικές, εξωπνευμονικές εκδηλώσεις, δηλαδή δυσπεψία της απορρόφησης, παγκρατίτιδα, υπογονιμότητα στους άνδρες και ελληνικούς πολύποδες επίμονους. Και θα κάνουμε και δοκιμασία υδρότα και γονιδιακό έλεγχο για να το διαπιστώσουμε. Το δεύτερο εμβληματικό νόσημα είναι η δυσκινησία κροσσών. Η κροσσή, αυτό είναι ένα πολυγονιδιακό νόσημα. Όπως βλέπετε δεξιά στη δεξιά διαφάνεια, οι κροσσοί έχουν πάρα πολλές πρωτεΐνες που τους σχηματίζουν και μια σύνθετη δομή. Και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα να έχουν ήδη βρεθεί 55 γονίδια και να υπάρχουν κι άλλα. Δηλαδή, μόνο το 70% των ασθενών βρίσκουν το γονίδιο το οποίο είναι υπεύθυνο. Είναι πιο σπάνιο νόσημα, παρότι θεωρώ ότι υπάρχει ένας βαθμός υποεκτίμησης διαγνωστικού του σε ήπιες περιπτώσεις. Και οι κροσσοί υπάρχουν στο αναπνευστικό επιθύλιο, στο ανώτερο και κάτω αναπνευστικό. Υπάρχουν στο αναπαραγωγικό σύστημα, προκαλώντας λοιπόν οι ασθενείς, επιφέροντας ασθενείς αυτούς ένα βαθμό στις γυναίκες μειωμένης ικανότητας τεκνοποίησης. Και στους άντρες, λόγω επειδή η ουρά του σπερματοζωρίου έχει την ίδια δομή, κάνουν εκείνα σπερματοζάρια. Υπάρχει στο επένδυμα των κυριών των κεφάλων, αλλά ευτυχώς για αυτούς ο αδεροκέφαλος είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο. Και υπάρχουν και στο έμβριο, τα οποία καθορίζουν την θέση των οργάνων στην εμβριογέννηση. Και γι' αυτό και οι μισοί από τους ασθενείς αυτούς έχουν την αναστροφή σπλάχνων, οπότε μιλάμε για το σύνδρομο Κατάγκενερ. Η διάγνωση στην ενήλικο ζωή είναι πιο συχνή από την κυστική νόση, φτάνει το 20%.
Και θα μπει η υποψία δυσκινησίας κροσών σε ασθενείς που έχουν προφανώς παραλλαγές τεστοσπλάθμων, αυτούς που έχουν συμπτώματα από παιδική ηλικία, ένα παιδάκι ας πούμε, τελειόμενο που δεν είχε πρόβλημα γεννήθηκε και δεν μπορούσε να μπήκε σε θερμοκηπίδα ή ας πούμε, σε οξυγόνο ή διασωληνώθηκε κιόλας, δεν μπορεί να καθαρίσει το μυκόνιο και το αμμηνιακό υγρό. Ή παιδιά από άνθρωποι που έχουν από μικρά προβλήματα συχνές οτίτιδες, έχουν βαρικοεία, έχουν κάνει βαρικοεία, επίμονους ελληνικούς πολύποδες, ασφαλώς σε ανδρική υπογονιμότητα με ακίνητα ή υποκινητικά σπανοδοσβάρια και στην αξονική κατανομή αυτή στο μέσο και λογό και στην κλωστή και στους κάτω λογούς. Η διάγνωση επίσης είναι πιο δύσκολη. Το gold standard θεωρείται το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών έχουν φυσιολογική δομή και παθολογική κίνηση. Αντίστοιχα, και ο γονιδιακός έρευνας που είναι διαγνωστικός έχει ένα ποσοστό που δεν ξέρουμε αν τα γονίδια το προκαλούν. Άρα, λοιπόν, πάμε στην αριστερή στήλη και έχει δεχθεί ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν για κάποιο λόγο που δεν έχει ερμηνευθεί σαφώς, έχουν χαμηλό ελληνικό εννοώ. Με ευαισθησία και ειδικότητα κοντά στο 90%. Επίσης, μπορεί κανείς να κάνει βίντεο μικροσκόπηση, δηλαδή πώς κινούνται τη συχνότητα και το πρότυπο κίνησης. Παίρνοντας με ξύσμα ελληνικό βληνογόνο, κύτταρα από ελληνικό βληνογόνο. Εδώ η ειδικότητα είναι λίγο περιορισμένη, γιατί η γενετικότητα των κροσών παραβρέθηκε και δευτερογενώς από μια υγιεινή λοιμώξη ή από μια αλλεργία. Και αν κανείς έχει τεχνικά μέσα και καλλιεργήσει τα κύτταρα και τα επαναλάβει σε καλλιέργεια κυττάρων, οπότε απαλλάσσεται από τους εξωγενείς παράγοντες, μπορεί η ευαισθησία η ειδικότητα να φτάσει στο 95%. Επίσης, ο ανασφθορισμός που ανιχνεύει αν λείπει κάποια πρωτεΐνη από τις γνωστές αυτές που εμπλέκονται στη δομή του κροσού. Σημασία λοιπόν έχει ο συνδυασμός τεχνικών και η εμπειρία διαγνωστικού κέντρου. Εγώ τους ασθενείς, προφανώς αυτό το κέντρο υπάρχει, είναι το Αττικό Νοσοκομείο, το παιδοπνευμονολογικό, και εκεί στέλνουμε τους ασθενείς και έχουμε καλή συνεργασία και έχουμε βγάλει και διαγνώσεις. Και ακριβώς επειδή η διάγνωση κάπως έτσι δεν είναι πάντα σαφής, οι τελευταίες οδηγίες δείχνουν διάφορες βαθμίδες διάγνωσης, επιβεβαιωμένη, πολύ ψηλή πιθανότητα κτλ. Δεν θα σας κουράσω άλλο με αυτό. Ένα άλλο νόσημα γονιδιακό συγγενές που έχει ενδιαφέρον είναι η τριψίνης, η οποία είναι ένα ένζυμο, πολύ βασικό ένζυμο αναστολέας της ουδετεροφιλικής ελαστάσης, αλλά και άλλων πρωτεασών. Είναι αυτοσωμικά επικρατής νόσος και είναι γνωστή, την ξέρουμε όλοι, ως αιτία πρώιμου φυσήματος. Και μάλιστα σε αντίθεση με τους καπνιστές, παρότι δυστυχώς πολλοί από τους ανθρώπους καπνίζουν μέχρι να μάθουν τουλάχιστον το νόσημά τους, είναι πανλοβιώδες με εμφύσιμα και αφορά κυρίως τους κάτω λογούς. Τι γίνεται όμως με τις βροχικτασίες? Φαίνεται ότι οι ασθενείς με ανεπάγγελτη τριψίνης έχουν βροχικτασίες, ποσοστό έως 30% σε κάποιες έρευνες. Είναι κυλινδρικές και εντοπίζουν σε περιοχές εμφυσίματος. Σε ασθενείς που ψάχνουμε για βροχικτασίες, να βρούμε την αιτία, είναι σπάνιο να τις βρούμε σαν αίτιο. Και επίσης είναι σπάνιο να βρούμε βροχικτασίες χωρίς εμφύσιμα. Πάω και report, αλλά δεν είναι είναι πολύ σπάνιο. Έτσι λοιπόν και οι οδηγοί λένε ότι θα τις ψάξουμε, θα τις σκεφτούμε, θα τις ψάξουμε, εάν τυχόν ο ασθενής έχει συνοδά και συνοδό εμφύσιμα. Πώς τις αναζητούμε? Με επίπεδα αντιτριψίνης στο αίμα, με ηλεκτροφόρηση, όπου λείπει η Α1 μπάντα, ή με γενετικό έλεγχο. Αν έχουμε μεγάλη υποψία και αυτές τις τιμές είναι αμφίβολες, οριακές κτλ. Αν είναι λίγο στα συγγενή νοσήματα, πάμε στα συγγενή νοσήματα διάπλασης. Και τα πιο γνωστά, έτσι, ίσως και λίγο λόγω παραδοξότητας των ονοματών, είναι το Bronchiectasis και το Williams-Campbell. Το Bronchiectasis, το οποίο περιγράφει, είναι έλλειμμα ελαστίνης και μυϊκών ινών από την τραχεία μέχρι τέταρτη γενιά, δηλαδή βασικά με τους σημαντικούς βρόχους. Και κάνει τράχιο βρόχο μεγαλεία. Θα δούμε μετά χαρακτηριστική εικόνα. Το Williams-Campbell αφορά το έλλειμμα των χόνδρων και αφορά πέρα από τους σημαντικούς, από τέταρτη ως έκτη γενιά. Εδώ λοιπόν αριστερά έχουμε μια κλασική περίπτωση της τράχιο βρόχου μεγαλείας, η οποία εντάξει υπάρχουν και όρια για το τραχεία 25, νομίζω χιλιοστά είναι 27 στην εγκάρσια και τη μήκη διάμετρο, έχει άλλα για τους άντρες και τις γυναίκες. Τέλος πάντων, αυτό αν το δει κανείς θα πρέπει να το εκπαιδευτεί και να βάλει τη διάγνωση. Είναι όμως πολύ σπάνιο. Το Williams-Campbell αφορά, όπως είπαμε, τις τέταρτης ως έκτης γενιάς κυρίως βρόχους και κάνει και αυτό κεντρικές βροχικτασίες. Και αυτό πολύ σπάνιο, να έχω δει μια φορά στη ζωή μου, ίσως να το έχω πιθανολογήσει μάλλον. Αλλάζουμε κατηγορία, πάμε στις ανοσονεπάρκειες. Πάρα πολύ σημαντικό αντικείμενο, ως 9% σε σειρές ασθενών που διαρρώνονται για βροχικτασίες και συνήθως αφορούν ανεπάρκειες αντισωμάτων. Με κυριότερο την κοινή ποικίλια ανοσονεπάρκεια όσον αφορά τα συγγενή νοσήματα, αλλά με την επέκταση ας πούμε, των αμυσοκαταστατικών θεραπείων, ειδικά στους αιματολογικούς ασθενείς, βλέπουμε βροχικτασίες επίκτητες. Είτε από το ίδιο το νόσημα, λόγω ανοσοκαταστατικών, συνήθως από τις βαριές θεραπείες που παίρνουν αυτοί οι ασθενείς. Η διάγνωση μπαίνει με μέτρηση ανοσοφερινών, ποσοτικό προσδιορισμό IgG, A και N,
Και αν οι τιμές IgG είναι οριακές, κάνουμε και υποτάξη IgG. Και αν και αυτές είναι οριακές ή δεν είμαστε σίγουροι, κάνουμε μέτρηση αντισωμάτων πριν και μετά εμβολιασμό για προβονιόκοκο, αιμόφυλο ή τέτανο. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει οριακά φυσιολογικά αντισώματα και να μην παράγει αντισώματα. Και προφανώς η υποκατάσταση με αμνοσφαιρίνες συνιστά αιτιολογική θεραπεία και αυτές οι ασθενείς σταθεροποιούνται τουλάχιστον. Αν τους αφήσει χωρίς θεραπεία, έχουν μια σταδιακή επιδείνωση. Αν θέλει λοιπόν κανείς να δει τα σύνδρομα αναπάρκειας, προκαλείται ζαλάδα. Υπάρχουν λοιπόν ανεπάρκειες των β-κυτάρων, των ΤΑΒ, δευτεροπαθείς, των φαγοκυτάρων και του συμπληρώματος. Η επικλινική υποψία λοιπόν ή θετικών ευρημάτων απαιτείται συνεργασία με ειδικό γιατρό ή κέντρο. Σε αυτό ένα πολύ καλό κέντρο, εμείς έχουμε και κλινικό νοσοκομείο στον Ευαγγελισμό, αλλά παραπέμπουμε όταν δυσκολευτούμε στο Αγία Σοφία, στο Πέδρο. Και στα πλαίσια αυτά, αυτό που λέγαμε πριν, ότι κάποιες ασθενείς έχουν οριακά αντισώματα ή κάποιες μη ταυτοποιήσιμες λειτουργίες του νοσοποιητικού τους, εδώ είναι μια εργασία παλιά, αλλά πολύ όμορφη, που έδειξε μια σειρά ασθενών που είχαν οριακές ή και φυσιολογικές τιμές αντισωμάτων, να έχουν κάποιες εκλεκτικές ανεπάρκειες υποτάξεων ή να έχουν αδυναμία παραγωγής αντισωμάτων. Και αυτό το ποσό έφτασε στο 8%. Και σε μια άλλη σειρά που έψαχναν άλλα πράγματα, είδαν ότι 33% των ασθενών είχαν διαταραχή στην οξυδοτική ικανότητα των ουδετεροφύλων τους, χωρίς να έχουν την πλήρη εκδήλωση με το χρόνια κοκκιωματό της νόσους. Και επίσης, άλλοι ασθενείς είχαν χαμηλά επίπεδα IgG3 και άλλοι είχαν χαμηλά επίπεδα τάκη και λεφοκυτάρων. Μπορεί δηλαδή κάποιοι ασθενείς να έχουν κάποια υποκλινικά ελλείμματα νοσοποιητικού τους και να έχουν οχυκτασίες. Πάμε τώρα στην υπερδιέγερση του νοσοποιητικού συστήματος, στα αυτοανοσήματα, τα οποία ξέρουμε και στην Ελλάδα, επί δικαίων και αδίκων, στέλνουν ένα πλήρες πάνελ ανοσοποιητικού αυτοαντισωμάτων. Από όλα αυτά τα οποία έχουν περιγραφεί, το νόσημα το οποίο μπορεί να συγκρατήσει κανείς είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η οποία απεικονιστικά είναι πάρα πολύ συχνό να έχουν οχυκτασίες αυτοί οι άρρωστοι. Βέβαια, κλινικά είναι στο 1-5% με βάση τις δημοσίευσεις. Και οι οχυκτασίες, εφόσον είναι και κλινικά, επιβαρύνουν την πρόγνωση του αρρώστου και κάποιες φορές λένε ότι μπορεί να προηγούνται και της αρθρίτιδας, να είναι πρώτη εκδήλωση του νοσήματος. Γενικά, λοιπόν, οι οχυκτασίες στα νοσήματα του συνδετικού ιστού είναι συχνά συμπτωματικές, είναι εξέλιξη λόγω ίνωσης και αυτή είναι μια δεύτερη κατηγορία πέρα από αυτές τις ιδέες που έχουμε τη σηματίωση, που δεν συμπεριφέρονται συνήθως σαν οχυκτασίες, δηλαδή με χρόνια παραγωγικό βήχα, λοιμώξεις κτλ. Μπορεί όμως το νόσημα του συνδετικού ιστού να μην κάνει προεκτασίες, αλλά η νοσοκαταστατική αγωγή να κάνει. Και να δούμε, ας πούμε, σε ασθενείς που παίρνουν βαριά φάρμακα να εκδηλώνουν και έχουν υπογραφενεμία σοβαρά, να εκδηλώνουν σιγά σιγά προεκτασίες. Άρα αυτή είναι παρακολούθηση. Ένα άλλο νόσημα που επίσης οι προεκτασίες οφείλονται σε υπερδραστηριότητα του νοσοποιητικού είναι η φλεγμονώδυνση του εντέρου και ειδικά η ελκώδης κολίτιδα. Είναι σχετικά συχνή στην ελκώδη κολίτιδα και σπάνια στην νόσο του Κρόνου. Φτάνει λοιπόν στους ασθενείς σε ποσοστό 3 με 4%. Και οφείλεται στην ουδετεροφιλική φλεγμονή που κάποιες φορές ανακλά τη φλεγμονή του εντέρου, χωρίς όμως χρονικά απαραίτητα να πηγαίνουν παράλληλα αυτά. Αλλά και εδώ παίζει ρόλο και ένα σωτοστολή που μπορεί να παίρνει αυτή η άρρωστη. Συνήθως βέβαια αυτοί οι ασθενείς δεν παίρνουν βαριά σωτοστολή και η αλήθεια, εμείς καθώς γυτνιάζουμε τους gastroenterologους στον Ευαγγελισμό, δεν θυμάμαι να μας έχουν παραπέμψει ασθενή προεκτασίες, εκτός ότι τα στέλνουν εκτός. Λοιπόν, άλλο νόσημα, αν πάμε στο κομμάτι των μικροβίων, έτσι, σε πιο ειδικές λοιμώξεις, αλλά και τις υπερδιέγερσης των νοσοποιητικών, αυτό το νόσημα πατάκι στα δύο αυτά πεδία, είναι η ABPA, η αλλεργική νοσοπνευμονική ασπεργήλωση. Εδώ έχω βάλει τον ορισμό της, γιατί είναι ενδιαφέρον. Είναι ένα νόσημα που πρέπει κανείς να εξωθεί να το κατανοήσει. Έτσι. Και εγώ, όταν ήμουν ειδικευόμενος, πήραν και χρόνια να το καταλάβω. Είναι λοιπόν μια αντίδραση υπερευαισθησίας στον ασπέγγυλο, δεν είναι λοιμώξη, που απικίζει τους αραγωγούς και οδηγεί σε μια έντονη ατοπική φλεγμονητή του φλεγμονή. Κάνει λοιπόν συρριγμό, πνευμονικά θύματα, κάνει έντονη βλενώδη ενσφήνωση, βροχεκτασίες με την κατανομή μου πριν κυρίως κεντρικές, αλλά και περιφερειακές κάποιες φορές ταυτόχρονα. Και καμιά φορά έχουν κατανομή στα μέσα και άνω πνευμονικά πεδία, στους αναλογούς. Και σε προχωρημένες καταστάσεις οδηγεί σε ίνωση και αναπνευστική ανεπάρκεια των ασθενών. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό νόσημα. Επιπλέκει ένα μικρό ποσοστό των ασθενών με άσθμα, πιο συχνά στην κυστική ίνωση και σε ένα ποσοστό είναι η αιτία των βροχεκτασιών. Τα διαγνωστικά κριτήρια. Προφανώς να υπάρχει ένας προκριτικός παράγοντας και συμβατή κλινική ακτινολογική εικόνα και πρέπει να υπάρχουν αυξημένη ολική IgE και αυξημένη ειδική IgE στον ασπέγγυλο. Αυτά είναι υποχρεωτικά κριτήρια και τα δύο. Αυτό που είχε αλλάξει παλιότερα, ότι παλιά η IgE ήταν 1000, έχει πάει στα 500 για να υπάρχει καλύτερη ευαισθησία στην ανείχνευση του νοσήματος. Και έχουν βάλει το RAS, δηλαδή στο αίμα την IgE,
μπροστά από το δερματικό τεστ, από το prick test, γιατί φαίνεται ότι έχει λίγο μεγαλύτερη ευαισθησία. Αλλά θεωρώ ότι και το skin test να κάνουμε είναι πολύ αποδεκτό. Εκτός από τα υποχρεωτικά κριτήρια, υπάρχουν και υποστηρικά που να έχει κανείς δύο, που είναι η εωσινοφιλία, κάποια στιγμή στο ιστορικό του αρρώστου, όχι στη στιγμή το βλέπουμε απαραίτητα, αντισώματα IgG αντασπεργύλου και συμβατές ακτινολογικές βλάβες, οι οποίες είναι αυτές που είπαμε και πριν. Οι οποίες έχουν αυτό το ευρύ φάσμα, υπάρχει BPA χωρίς βροχυτασίες, αλλά αυτές οι ασθενείς είναι σε εκείνο να αναπτύξουν στο μέλλον βροχυτασίες, ασθενείς με τις τυπικές βροχυτασίες, ασθενείς με αυλενώδη σφήνωση, το πέρα η βρόχη είναι πολύ διαταμένη και έχουν μέσα βλένη, ασθενείς που έχουν αυτή τη χαρακτηριστική βλένα με την high attenuation mucus, βλένη με υψηλή ακτινοσκερότητα, που ξεπερνάει, αυτό εννοούν οι ακτινολόγοι, ξεπερνάει τους θωρακικούς μυς. Πάνω από 70 νομίζω μονάδες Hounsfield ήταν αναπαντώμενα. Και αυτό είναι αρκετά ειδικό και στην ABPA. Και βέβαια σε τελικά στάδια που επισυμβαίνουν και πια αντιθύματα και ακόμα και ίνωση του ασθενούς. Άλλο επίσης πολύ σημαντικό νόσημα που πρέπει να ξέρουμε είναι τα άτυπα μυκοβακτηρίδια, που έχουν διάφορες ονομασίες, μη θυμακτιώδη, άτυπα, περιβαλλοντικά, ευκαιριακά κτλ. Και αναφέρεται σε είδη μυκοβακτηριδίων που είναι στο περιβάλλον και είναι εκτός φυματίωσης, το μυκοβακτηρίδιο που κάνει φυματίωση, τα μυκοβακτηρίδια που κάνουν φυματίωση και αυτό της λέπρας. Κάθε χρόνο τα ίδια αυξάνονται, έχουν φτάσει γύρω στα 200 τώρα. Από αυτά, 15 κυρίως είναι τα βασικά παθογόνα. Φαίνεται ότι παραδόξως η επίπτωσή τους, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, αυξάνεται. Είναι η παραγωγική έκθεση, έχει αλλάξει το νοσοποιητικό των ανθρώπων από τον τρόπο που ζουν. Δεν είναι σαφής η εικόνα. Και το φάσμα της πνευμονικής προσβολής είναι κυρίως δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι με κοιλώτες και με διθύματα και ενώσεις, όπως η κλασική φυματίωση, η οποία κλινικά έχει μια πιο ήπια εικόνα, αλλά αυτή μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτή με οζίδια και βροχυτασίες. Και η οποία, όπως είπα και πριν, με την BPA μπορεί να είναι και το αίτιο και αποτέλεσμα βροχυτασιών. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει βροχυτασίες και να επιπλακεί με άτυπα μυκοβακτηρίδια, αλλά μπορεί και αυτά τα ίδια να το προκαλέσουν. Και κυρίως σε αυτή την περίπτωση αφορούν γυναίκες μετά την εμεινόπαυση, μη καπνίστριες, με λεπτές και ψηλές, με αυτό το σκελετό των λεπτό, οι οποίες καμιά φορά έχουν και αυτά τα πολύ ήπιες διαταραχές του δυτικού ιστού που εκδηλώνουν με σκολίωση, με εισέχον στέρνα, με πρώτο μητροειδούς, έτσι. Και εκδηλώνεται με παραταμένο βήχα, όπως η απώλεια βάρους και τα λοιπά, τα γνωστά συμπτώματα. Απεικονιστικά έχει βροχυτασίες, θα υποθέτουμε αν έχουν και εξυντροματικά στοιχεία, δηλαδή διθύματα κυρίως οζίδια και τριμπάντ. Σε αυτή την κατανομή μέσω και γλωσσίδα, χωρίς και αυτό να είναι εντελώς απαραίτητο. Και πρέπει να ξέρουμε ότι τα πτύελα, πρέπει να στέλνουμε 2 και 3 πτύελα, δεν έχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία. Είναι μικρός ο μικροβιακός πληθυσμός και αν έχουμε μεγάλη υποψία πρέπει να κάνουμε βροχοσκόπηση. Και εδώ είναι και τα κριτήρια, τα έχω βάλει έτσι για την ποιότητα της παρουσίασης. Πρέπει να έχουμε, εφόσον έχουμε συμπτώματα και ακτινολογική εικόνα, δηλαδή κλινική ακτινολογική εικόνα και αποκλεισμό άλλων διαγνώσεων, να έχουμε ή 2 πτύελα ή καρδιαγία βροχοσκόπηση. Ή βιοψία πνεύμονα με κοκκινοδότης βλάβες και μια καρδιαγία πτύελων ιστού ή τέλος πάντων λαβάζ. Εντοπισμένες βροχυτασίες. Είπαμε ότι είναι 3 κατηγορίες. Μεταποφακτικές, ένας όγκος. Συνήθως καλοήθης όγκη, κακοήθης όγκη, σπανίως προλαβαίνει ώστε να κάνει βροχυτασίες εκεί πέρα. Ξένο σώμα, προχώρητος, πίεση από λεφαδένες. Αποείνωση εξέλιξους, μετά από φυματίωση, μετακτινική ή και δυστυχώς μετά από λογοκτομία έχουμε δει περιστατικά μετά από χειρουργία για καρκίνο πνεύμονα συνηθέστερα, που λόγω παραμόρφωσης των βρόχων κάνουν μια λειτουργική και ανατομική απόφραξη και κάνουν εκεί βροχυτασίες και τελικά καταστρέφει το πνεύμονα στο ασθενούς. Και υπάρχουν και εντοπισμένες λόγω διάπλασης. Είναι ίσως πιο γνωστό το Swire James, το McLeod, το στέρμο αυτό, ο εντοπισμένο λομπόδες εμφύσιμα. Η βροχική ατρισία και το βρονικό απόλυμα, αυτά εντάξει, έχουν μια ακτινολογική ενδιαφέρουσα, ας πούμε, και νωρίτερα τα διαγνώσει κανείς, αλλά δεν συμπεριφέρονται πάρα πολύ σαν βροχυτασίες. Και έχουν και άλλα στοιχεία απεικονιστικά και κλινικά. Εδώ λοιπόν έχουμε μια περίπτωση καρκινοειδούς που έχει προκαλέσει βροχυτασίες γιατί άρχισαν να διαγνωστεί, μεγαλώνουν σιγά σιγά και ο ασθενής το έχει καταλάβει. Πολλοί από αυτούς τους ασθενείς θεραπεύονται πριν για άσθμα, για χρόνια προκύτητα κτλ. Για χάπ κτλ. Ασθενείς με βροχόλιδο και βροχυτασίες εντοπισμένες. Ασθενείς με φυματίωση, με ενεργότητα και τα κατάλοιπά της. Μετακτινικές βροχυτασίες. Και εδώ χαρακτηριστικά θα δούμε ότι επειδή η ακτινοβολία καθορίζεται από τον ακτινολόγο, δεν έχει ανατομικά όρια φυσιολογικά. Συνήθως έχει μια γραμμή δεξιά ή και αριστερά από το μεσοθωράκιο
και καταλαβαίνουν ότι πρόκειται περί επιλογής ακτινοθεραπείας. Εδώ μια περίπτωση λογικής ατρησίας, χαρακτηριστικό εντάξει, το εμφύσιμο που έχει γύρω-γύρω. Αυτός ο βρόχος είναι φραγμένος, άρα δεν έχει, δεν κάνει παροχή δεσιτιέρων, αλλά μπορεί να απολυθεί, μπορεί να κάνει πυρετό κτλ. Και να χρειαστεί χειρουργείο. Πολλές φορές αυτά είναι συμπτωματικά και δεν είναι τυχαία βλήματα. Και εδώ ένα σύντομο σχόλιο, James, αυτό συνήθως αφορά λοιμώξεις σε μια πρώιμη βρεφική ηλικία, εκεί που ο πνεύμονας διαπλάθεται, οι οποίες κάνουν τοπική καταστροφή και εκτός από τις βροχητασίες θα δει κανείς και εμφύσιμα και θα δει και υποπλασία των πνευμονικών αρτηριών. Και αυτά κάπως το διαχωρίζει το σύνδρομο και μαζί και αν ο ασθενής δεν είναι τέτοιο ιστορικό, ο ίδιος ή οι γονείς του, ότι σαν βρέφος πέρασε κάποια σοβαρή λίμωξη. Πάμε λοιπόν σε κάτι λίγο πιο σύγχρονο και fancy, να πούμε αυτό για τη ΧΑΠ και για το βροχικό άσθημα, που είναι τα πιο πρόσφατα αίτια βροχεκτασιών. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν για σχετικά με τη ΧΑΠ, όταν κάποιες μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ σχεδόν οι μισοί είχαν επικοινωνιστικά βροχεκτασίες. Αυτό εν τέλει φαίνεται ότι μπορεί να παριστά και λίγο υπερδιάγνωση. Με την έννοια ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν φυσιολογικά λίγο μεγαλύτερους βρόχους από τις αρτηρίες. Και επίσης ότι κάποιοι ασθενείς με ΧΑΠ μπορούν να έχουν λόγω υποξικής οικειοσύσπασης, λόγω φυσικότητας, λίγο μειωμένη διάμετρο αγκίων και να μην είναι οι βρόχοι μεγάλοι, είναι τα αγκία τους μικρά. Ωστόσο, όσο περνούν τα χρόνια, γιατί αυτό επηρεαφέρει και τα χρόνια τώρα και η έρευνα συσσωρεύεται, φαίνεται ότι πραγματικά υπάρχουν ασθενείς με ΧΑΠ που έχει και βροχεκτασίες και αυτοί συνιστούν ένα φαινότυπο διακριτό, που έχουν συχνές παροξύσεις, εντονότερα συμπτώματα και επιβαρημένη πρόγνωση. Ακόμα και η θνητότητα φαίνεται ότι διπλασιάζεται αν έχουν βροχεκτασίες. Συνήθως είναι ασθενείς που έχουν άμφο και λιδικές βροχεκτασίες της βάσης. Και βέβαια λοιπόν, εφόσον και η ΧΑΠ είναι ένα χρόνο επιλεγονώδες νόσημα και το καπνός του τσιγάρου είναι βλαπτικός, δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχει μια αιτιολογική πιθανή σχέση σχετικά ακόμα και με τον καπνό του τσιγάρου και την άπτυξη βροχεκτασιών. Είναι παθολογικά βάσιμη. Εδώ δηλαδή στο σχήμα από αυτό το άρθρο του 17 λέει ότι ένας ασθενής με ΧΑΠ που έχει μια χρόνια φλεγμονή και η βακτηριακή λίμωξη δεν καθαρίζεται, μπαίνει αμέσως στον κύκλο των βροχεκτασιών και συνεπάγεται αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι. Απ' την άλλη, αν κανείς έχει με ΧΑΠ και βροχεκτασίες, μπορεί να ξεφύγει κανείς από αυτό το κάποιες φορές μάταιο κύκλο αλλαγής εισπνόμενων και να δώσει άλλες θεραπείες που είναι πολύ πιο πλούσιες στις βροχεκτασίες και να βοηθήσουν άλλους ουσιαστικά. Εδώ έχουμε ένα ασθενή, και εδώ επαναλαμβάνει τα ίδια κριτήρια αυτά που είπα και πριν. Ένα ασθενή που το 2007 μια FV1 κοντά στο 50% και ένα παρέχημα χωρίς βροχεκτασίες και συνεχίζει να καπνίζει. Μετά από 8 χρόνια έχει πέσει πυρομέτρηση και κάνει και βροχεκτασίες, που λέγαμε στο κάτω λογούς και κλινικές. Έχουμε κάτι νεότερο εδώ. Η ΕΜΠΑΚ προσπάθησε να καταγράψει ασθενείς με ΧΑΠ και βροχεκτασίες, χρησιμοποιώντας, και αυτό είναι κανείς να το ξέρει, είναι μια συγχρονιώση, αυτά τα rose criteria, δηλαδή που λέει ότι ασθενής πρέπει να έχει και βροχεκτασίες, ακτινολογικά και συμπτώματα, και να έχει και ΧΑΠ. Απόφραξη, τι φαινό κάτω από, δεν έχω κάνει λάθος, είναι κάτω από 0,7, και να έχει μια ικανή καπνιστική συνήθεια, καπνιστικό ιστορικό. Έχοντας αυτά λοιπόν, αυτό που είδαν, εντάξει, δεν ήταν μια μελέτη που θα απεδεικνύει αν το κάπνισμα προκαλεί βροχεκτασίες, αλλά έδειξε ότι πολλοί ασθενείς που χαρακτηρίζονται ως ΧΑΠ στους κλινικούς γιατρούς δεν έχουν ΧΑΠ ή δεν έχουν καπνιστικό ιστορικό. Ωστόσο, οι ασθενείς που έχουν βροχεκτασίες ΧΑΠ είναι σημαντικό νούμερο, φτάνει το 22%, και όπως και να έχει το πράγμα, οι ασθενείς με βροχεκτασίες ΧΑΠ έχουν επιβαρημένη πρόγνωση, ακόμα και αν είναι στο όνομα η ΧΑΠ, κατ' όνομα. Είναι λοιπόν ένα πεδίο το οποίο αναμένεται και ίσως να αυξηθούν οι γνώσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε τώρα στο άσθμα και βροχεκτασίες. Υπάρχει little overlap. Φαίνεται λοιπόν και εδώ ότι υπάρχει αυτή η συσχέτιση. Έχει βρεθεί ότι η επίπτωση βροχεκτασιών σε ασθενείς με άσθμα είναι υψηλότερο το αναμενόμενο. Και υπάρχει και εδώ παθοφυσιολογικό υπόβαθρο. Δεν υπάρχει μικροβιακή λίμωξη, αλλά υπάρχει λεγόμενο των αερογών. Υπάρχει περέκριση βλέμνης. Υπάρχουν αλλαγές στο μικροβίωμα και τη λειτουργία του νοσοποιητικού. Ξέρουμε ότι στους ασθματικούς ασθενείς στέλνεται περισσότερο στην DH2 απάτης παρά στην DH1. Έχουν και ένα ανοσιακό έλλειμμα ενδεχομένως κάποιοι από τους ασθενείς. Και εξάλλου η ABPA, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια από τις περιπτώσεις βαρέως άσθματος, είναι κοινή έκδοση συνδρόμου. Έτσι λοιπόν καταλήγει το άρθρο ότι πιθανώς ένα ποσοστό του άσθμα είναι όντως η αιτία των βροχεκτασιών. Τι έχει να πει έμπαρκη γι' αυτό? Φαίνεται ότι στους ασθενείς αυτούς των 17.000 αρρώστιες που έχει συλλέξει, ένα 31% είχαν αναφερόμενο άσθμα. Ποιο είναι το προφίλ αυτών των ασθενών? Είναι νέοι ασθενείς, κυρίως γυναίκες, μη καπνίστριες, με συμπτώματα ειρηνοκορπίδας και πολυπόδων, με εωσυνοφιλία και ευαισθησία στον ασπέγγυλο, με παρόμοια μικροβιολογία με τους βροχεκτασικούς και έχουν μειωμένη βαρύτητα βροχεκτασιών,
Αλλά αυξημένο κίνδυνο παροξύσεων προφανώς κάνουν παροξύσεις άσχατος οι ασθενείς αυτοί. Και αν κανείς δώσει εισπνευμένα κορτικοστοειδή, έχει μειωμένες παροξύσεις και θνητότητα. Και εδώ μία μελέτη από την κυρία Δημάκου και την ομάδα της, πολύ όμορφους ασθενείς που πήραν ασθενείς με σοβαρό μη ελεγχόμενο άσθημα και είδαν ότι ένα ποσοστό, 67% σε αυτούς τους βαριά ασθενείς ασθενείς είχαν βροχυπτασίες. Και σε κάποιους από αυτούς, ένα στους τρεις περίπου, είχαν και παθογόνα, ψευδομονάδα κιόλας. Και είδαν ότι ασθενείς που είχαν απόχρωση και θετική καλλιέργεια είχαν σημαντικές βροχυπτασίες. Άρα και αυτοί που είχαν βροχυπτασίες είχαν πιο βαριά άσθημα. Άρα τελικά αυτά τα δύο συσχετίζονται τελικά. Και αν θέλουμε να πάμε και λίγο παθοφυσιολογικά, φαίνεται ότι ενώ η βροχυπτασία σε ένα νόσημα θεωρείται ουδετεροφιλικό, ένα ποσοστό, ακόμα και 20% έχουν εοσινόφυλλα πάνω από 300. Και αυτοί ακριβώς οι ασθενείς έχουν παραπάνω παροξύσεις και νοσηλίες σε σχέση με αυτούς που έχουν φυσιολογικά εοσινόφυλλα ή με αυτούς που έχουν χαμηλά εοσινόφυλλα, που είναι ασθενείς που έχουν πολλά ουδετερόφυλλα, είναι το άλλο από τις φλεγμονίες. Αλλά τέλος πάντων, τα αυξημένα εοσινόφυλλα σχετίζονται με παροξύσεις της βροχυπτασίας και με νοσηλίες. Και αν δώσει κανείς εισπνευμένα αστεροειδή, πάνε καλύτερα οι ασθενείς. Άρα λοιπόν αυτό που λέγαμε ότι δεν δίνουμε εισπνευμένα αστεροειδή στις βροχυπτασίες έχει την εξαίρεσή του. Και με αυτό το στοιχείο γυρίζουμε λίγο στην παθοφυσιολογία και βλέποντας οι ερευνητές ότι τα αντιβιωτικά είχαν μια οροφή στη δράση τους βροχυπτασίες, τα δίνανε ενδοφλέβαια, εισπνευμένα από το στόμα κτλ. Λέγανε τι χάνουμε. Εκείνο είναι το κομμάτι της φλεγμονής. Γυρίζουμε σε αυτό που είχε πει ο Κόλου, το δίκοπο μαχαίρι. Και φαίνεται ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε βροχυπτασίες κάποιες φορές και σαν φλεγμονώδες νόσο, όπως το άσθημα. Δεν δίνουμε ασμολογιστικά, δίνουμε κορτιζόνη για να καταστήσουμε τη φλεγμονή. Και ποιος είναι ο κύριος φορέας της φλεγμονής? Τα ουδετερόφυλλα και το βασικό έννοια είναι η ουδετεροφυλλική ελαστάση, η οποία έχει βρεθεί σε μελέτες ότι σχετίζεται, όταν έχουμε αυξημένα επίπεδα στα πτυγέλα ελαστάσης, σχετίζεται με την βαρύτητα του νοσήματος, με τον κίνδυνο παροξύσεων και με έκπτωση αναπνευστικής λειτουργίας. Μόλις δηλαδή τους σκληρούς δείκτες έκβασης των βροχυπτασιών. Και πού οφείλεται αυτό? Γιατί η ελαστάση κάνει τα πάντα στον κύκλο των βροχυπτασιών. Δηλαδή, βλάπτει τα ευθυλακά κύτταρα, καταστρέφει, όπως λέγεται το όνομά της, την ελαστίνη, αλλά και τους μυϊκητοχόνδρο, αυξάνει την παραγωγή βλένης, μειώνει τη γενικότητα των κυκλωσών, προσελκύει φλεγμονώδη κύτταρα και ανεβάζει κυτταροκίνες και τη φλεγμονή στο βροχικό δέντρο και επίσης παραβράτει η πολύ ελαστά και τη φαγοκύττωση. Έτσι. Και αυτό θα είναι και το νέο φάρμακο που θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη και νομίζω ότι κυκλοφορήσει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα σε λίγο, θα τα ακούσω στην επόμενη ομιλία. Είναι, ας πούμε, κάτι αρκετά σύγχρονο. Πάμε τέλος να δούμε λίγο τις συνοσηρότητες. Είπαμε για την επηρεασμένη ποιότητα ζωής, άγχος κατάθλιψης, οστεοπόρωση, καρδιακά νοσήματα. Πρέπει να ελέγχουμε τους ασθενείς αφού τους ρυθμίσουμε κάπως από τα δικά μας, να τους στέλνουμε τις αντίστοιχες ειδικότητες να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Ακράτη όρων, ειδικά οι γυναίκες από τον επίμονο βήχα. Πολλές φορές να το πούνε, αλλά είναι πρόβλημα πρέπει να δουν έναν νευρολόγο αν είναι επίμονο, αν είναι κύλες, ειδικά στους άντρες βονοκύλες. Τώρα, αμυροίδες και κεφαλικά αποξήματα, αυτά φορούσαν εποχή προαντιβιωτικών. Ευτυχώς νομίζω δεν τα βλέπουμε πλέον. Παγιατική ανεπάρκεια σε ασθενείς με κυστική ένωση, υπογονιμότητα κυστική ένωση της κοινωνίας εκκροσών, αυτά αφορούν ειδικά νοσήματα. Τα κύρια που θα αναπτύξουμε έτσι εν συντομία είναι το ανώτερο αναπνευστικό και η παλινδρομική νόσος του στομάχου. Και υπάρχει, όταν αναφέρουμε στο ανώτερο αναπνευστικό, υπάρχει αυτή το κόνσεπτ, η έννοια των ενωμένων αραγωγών. Μ' αρέσει και αυτή η έκφραση. United λέγανε εργοστή, τώρα είναι Unified έργος λένε πια, που σημαίνει ότι ο αραγωγός είναι ενιαίος, το ίδιο προς το επιθύλιο και πράγματι η φλεγμονή και η μικροβιολογία, αν δεν είναι ακριβώς ίδιες, είναι παρόμοιες. Και φαίνεται ότι σε συστηματικά νοσήματα, δηλαδή κυστική νόση της κοινωνίας εκκροσών, αλλά ακόμα και στις υπογονισοδαιμίες, είναι η συμμετοχή του ανώτερου αγώνου, τα παραρρήνια κυρίως, είναι 100%. Αλλά ακόμα και σε αυτήν την ιδιοπαθείς βροχυπτασίες, με τα λοιμώδεις, που θεωρητικά είναι κάτι το οποίο δεν έχει σύμπτωμα νοσοποιητικό. Είναι μεγάλο ποσοστό τη συμμετοχή στο ανώτερο αναπνευστικό. Πρέπει να το ψάχνουμε. 1-10% στο γενικό πληθυσμό. Που σημαίνει ότι αυτοί οι ασθενείς κάτι συμβαίνει με την ανοσοποιητική τους απάντηση στα ερεθίσματα. Μεγάλο ποσοστό έχουν ελληνικούς πολύποδες, σημαντικό ποσοστό έχουν άσθμα και γενικά μια ατοπία. Και το ανώτερο αναπνευστικό, γι' αυτό έχει μια θεραπευτική σημασία, είναι ένα ρεζερβουάρ μικροβίων. Και σε μεγάλο ποσοστό είναι κοινή μικροβιλία ανώτερο και κατώτερο. Δηλαδή, κανείς, αν θέλει να θεραπεύσει μια χρόνια λίμωξη, θα πρέπει να δει και μήπως τα μικρόβια φωλιάζουν στα παραρρήνια και να τα θεραπεύσει και αυτά. Έχουν η χρόνια παρανοκολπίτα προκειμένου επίπτωση βαρύτητας παροξύσης. Οι περισσότερες μελέτες λένε ναι, δεν το πιστοποιούν όλες. Και οι μελέτες επίσης για τη θεραπεία είναι μάλλον θετικές, αλλά και αυτό δεν είναι ακόμα απόλυτα σαφές.
εδώ είναι τα συμπτώματα, τα οποία αν πούμε κάποιος έχει χρόνια ρινοκολπίτα, πρέπει να έχει συμπτώματα για πάνω από 3 μήνες και να επιβεβαιωθούν οι νόσους είτε με ενδοσκόπηση από οριλά είτε με αξονική τομογραφία. Προφανώς χρειάζεται και συνεργασία με ένα καλό τμήμα. Τέλος, η ΓΟΠ, η οποία ας πούμε στην πνευμολογία ταιριάζει και αυτή με όλα τα νοσήματα, τη βλέπουμε, τη συναντάμε παντού. Φαίνεται ότι μεγάλο ποσοστό ασθενών με Bronchiectasis έχουν παλινδρομική νόσο. Και όχι μόνο έχουν παλινδρομική βάση την πεχαμετρία που δείχνει η παλινδρόμηση του αστικών υγρών, που περιλαμβάνει τα οξέα ή και αλκαλικά υγρά από τη χολή, ένζημα, τροφές κτλ. Αλλά βρίσκουν και πεψίνη στα πτύελα σε μεγάλο ποσοστό, που σημαίνει ότι γίνονται μικροζωφήσεις. Είναι άλλο πράγμα να έχει λίγο υγρό στον σοφάο και άλλο να πηγαίνουν τα υγρά αυτά μέσα στους βόμβους, στην τραχέα και στους βρόχους. Η ΓΟΒ λοιπόν έχει συνδυθεί με όλα τα συμπτώματα των Bronchiectasis, με την παρήτα κτλ. Έτσι, και αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία μελέτη, μια ανασκόπηση, αν θέλει κανείς να τρέξει. Ποιος είναι ο μηχανισμός που η ΓΟΠ επηρεάζει τον αναπνευστικό? Καταρχάς είναι ανακλαστικός. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να φτάσει ούτε καν στο λάριγκα τα γαστρικά υγρά. Μέσω προβολοκαστικού νεύρου μπορεί να γίνει βροχόστρωση και έκρηση βλέμμης. Αν όμως υπάρχουν μικροζωφήσεις, και το σενάριο αλλάζει, είναι πιο σοβαρό και είναι και ο χημικός ερεθισμός από όλα αυτά που είπαμε και τις ουσίες, το όξινο ή αλκαλικό pH, τα αλκοολικά άλατα, αλλά και τα ένζημα, η πεψίνη κυρίως, αλλά και οι μικρόβια που μπορούν να απικίζουν το στομάχι. Έτσι. Τώρα, πώς μπαίνει η διάγνωση? Εντάξει, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς ερωτηματολόγια, μπορεί να κάνει ενδοσκόπηση για να δει τις επιλογές, αν έχει κάνει ασθενή μια εσωφαγίδα κτλ. Αλλά η απόδειξη της διάγνωσης θέλει 24 ώρες καταγραφή pH και ακόμα και τη συμπίτα της εμπέδησης δηλαδή, γιατί υπάρχουν και μη όξινες αναγωγές. Τώρα, η θεραπεία βοηθάει τους ασθενείς. Και αυτό αμφιλεγόμενο, προφανώς, αν ο ασθενής έχει έντονα συμπτώματα, θα τον βοηθήσει. Αν έχουμε απόδειξη ειδικά ότι υπάρχει παλινδρομική, θα τον βοηθήσει. Άρα, ανασκοπώντας λίγο, αν πάμε σε αυτό το πολύ ωραίο άρθρο ανασκόπησης, πρόσφατο σχετικά, συγγνώμη, λέει ότι στη διάγνωση αναζητούμε την αξονική τομογραφία για να επιστοποιήσουμε την διάταση των αεροδοτών. Και βέβαια ο ασθενής πρέπει να έχει τα συμβατά συμπτώματα για να πούμε ότι όντως έχει ένα κλινικό σύνδρομο Bronchiectasis. Ψάχνουμε την αιτιολογία με όλα αυτά που είπαμε, αλλά ταυτόχρονα κοιτάμε την βαρύτητα του νοσήματος, αν έχει παροξύσει ώρες και πόσο συχνά έχει, τι πνευμονική λειτουργία έχει και τη μικροβιολογία του. Και μετά αντιμετωπίζουμε την αιτία, αν την βρούμε, τη δύσπνοια με διασταλτικά άσκηση κτλ. Και τις συνοσηρότητες. Και επισημαίνει αυτά τα treatable traits, τα θεραπεύσιμα χαρακτηριστικά, τα οποία επανερχόμαστε στον κύκλο του Κόλ. Δηλαδή, αν ο ασθενής έχει παραπάνω φλεγμονή, ιωσινοφιλική και δεντροφιλική, αν έχει παθολογική βλένη, και εδώ αν έχει βακτηριακή λοιμώξη. Και εδώ αυτός ο πίνακας, γι' αυτό έχει αξία το άρθρο να διαβάσει, έχει μόνο τα φάρμακα τα οποία είναι γνωστά, αλλά και αυτά τα οποία είναι στο pipeline και τα οποία έρχονται στο άμεσο μέλλον. Και πραγματικά λοιπόν, στην υποψία Bronchiectasis θα πρέπει να ζητείτε αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας. Η αιτιολογική διερεύνηση είναι συχνά περίπλοκη και όχι πάντα διαγνωστική. Θα πρέπει να εστιάζει σε παθή συμμετρική θεραπεία και στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται συνεργασία με ειδικά κέντρα και συγγενείς ειδικότητες. Παράλληλα, αξιολογούμε τη βαρύτητα και την ενεργότητα της νόσου και εντοπίζουμε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο επιλογών και εκτιμούμε τις συνοσηρότητες για μια πιο ολιστική προσέγγιση του ασθενούς. Και νομίζω ότι η παρουσίαση εδώ τελειώνει. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κότσιφα, για την αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων που αφορούσαν το θέμα σας. Να πω ότι η κύρια συζήτηση προτείνω να γίνει στο τέλος, αφού ακούσουμε και το θεραπευτικό κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, αν έχετε ερωτήσεις, σας παρακαλώ να τις συμπληρώσετε στο chat, γιατί είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να τις δούμε, όχι προφορικές. Για την ώρα δεν βλέπω κάτι. Σαν γενικό σχόλιο να πω, κύριε Κότσιφα, σε όλα αυτά, με την πρόοδο της παθοφυσιολογίας που έχει πλέον αναλυθεί πολύ καλύτερα, μιλήσατε για όλα τα στοιχεία του φαύλου κύκλου και συνέχεια του φαύλου στρόβιλου. Η θέση της φλεγμονής ποια είναι? Να επεκτείνω λίγο την ερώτηση, να την κάνω λίγο αλλιώτικη. Είναι ακόμα, θεωρείται η Bronchiectasis ότι είναι ένα λοιμώδες νόσημα? Το εντάσσουμε ακόμα στις λοιμώξεις και στις διαλέξεις μας και στα συνέδρια που προγραμματίζονται? Ποια είναι η θέση? Πολύ ωραία ερώτηση, και το σκεφτόμουν και εγώ τώρα, όπως ανασκοπούσα αυτά και τα κοιτούσα, ας πούμε. Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να βγάλει τα μικρόβια από τη μέση, δηλαδή η αντιβιωτική αγωγή έχει αλλάξει την πρόγνωση των ασθενών σε όλα τα νοσήματα και όσο μόνο στις Bronchiectasis. Αλλά δεν φτάνει. Συμβαίνει κάτι ακόμα. Δηλαδή το θέμα ότι αυτοί οι ασθενείς, ας πούμε, δεν μπορούν να καθαρίσουν τα μικρόβια, εκείνο το πρόβλημα. Κάτι συμβαίνει με το ανασωπητικό τους. Και οπωσδήποτε το νόσημα, όπως
είναι ετερογενές. Δεν έχουν όλοι οι ασθενείς το ίδιο. Άλλος έχει πιο πολύ την γλωνοπροστική κάθαρση, άλλος έχει την αντοσηματική απάντηση κτλ. Και σίγουρα όλοι από αυτούς, κάποιοι από αυτούς, η φλεγμονή είναι υπέρμετρη. Έτσι. Έλεγα, ξέρω εγώ, και στο δικαιώμα στην κλινική που συζητάμε, ας πούμε, ότι η ξεδομονάδα υπάρχει παντού γύρω μας. Και μετά από μια υγιεινή λοιμώξη, όλη την κολλάμε. Αλλά αυτός που έχει υγιή πνεύμα την καθαρίζει. Αυτός που δεν έχει καλό πνεύμα, η ξεδομονάδα καθίσταται και μπορεί να του αλλάξει τη ζωή του, να σκοτώσει εν τέλει. Έτσι. Εντάξει, αυτό έχω σχολεί, δεν ξέρω αν καλύπτει το ερώτημα σας. Ναι, να υπερτονίσω και εγώ ότι οι θεραπευτικές μας κινήσεις, δίνοντας έτσι δηλαδή και στον επόμενο ομιλητή, πρέπει να στοχεύουν σε όλα τα σημεία, τα συστατικά του φαύλου κύκλου. Φύγαμε πια από του φαύλου στρόβιλου. Φύγαμε πια από το φαύλο κύκλο, που λέγαμε ότι τον διακόπτουμε αντιμετωπίζοντας ένα από τα στοιχεία του. Δεν είναι αυτό. Υπάρχει τέτοια αλληλεπίδραση και τέτοια εξάρτηση, που αν δεν αντιμετωπιστούν όλα, δεν θα μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε την νόσο που είναι και ο στόχος μας. Επομένως, για να επανέλθω στη φλεγμονή, η εστίαση σε αυτό το στοιχείο είναι πολύ σημαντική, γιατί έμεσα επηρεάζει και όλα τα άλλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Και ένα μικρό ερώτημα, παύλα σχόλιο παραπάνω. Αναφέρεται πολλά δεδομένα από την ΕΜΠΑΡ, που πραγματικά μας έχει δώσει φοβερές πληροφορίες για το νόσημα, με τόσο μεγάλη καταγραφή. Αναφέρεται εκεί στις νέες οδηγίες που μιλάει για την διαγνωστική προσέγγιση, ότι πρέπει πάντα να αξιολογούμε τον πληθυσμό του υψηλού κινδύνου για παροξύνσεις αφενός και αφετέρου τον πληθυσμό με τις συνοσηρότητες. Στην καθημερινή κλινική πράξη, γιατί να το κάνουμε αυτό και πόσο συχνά πρέπει να γίνεται? Δηλαδή, έρχεται ο ασθενής, τα διερευνούμε όλα αυτά και ησυχάζουμε και τον ξαναβλέπουμε σε ένα χρόνο, σε 2 χρόνια. Για πρακτικούς λόγους σας θέτω αυτό το σχόλιο. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι σε κυνηγάνε από πίσω και δεν σε αφήνουν, οπότε αν έχουν παροξύσεις, σε αναγκάζουν και τους παρακολουθήσεις στενά. Υπάρχουν όμως άλλοι ασθενείς που είναι έτσι πιο αδιάφοροι, πιο χαρούμενοι και δεν παραπονιούνται εύκολα. Και αυτοί πρέπει εμείς να τους χτυπάμε το καμπανάκι, γιατί ξέρεις, εσύ κινδυνεύεις. Η σπυρομέτρηση σου έπεσε. Εδώ πέρα δεν πας καλά. Κάνει συνέχεια παροξύσεις, κάτι συμβαίνει. Έτσι. Άρα πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας και από την κλινική μας εμπειρία και από αυτό τις οδηγίες, ας πούμε, να εντοπίζουν ασθενείς οι οποίοι χειροτερεύουν. Το πιο απλό είναι αυτό, μια σπυρομέτρηση ανά εξάμηνο μέτρο που είναι και οδηγίες και μια ακτινογραφία, να δούμε ότι οι ασθενείς δεν εκπίπτει την αναπνευστική λειτουργία, τουλάχιστον αυτό. Δεν χάνει, ας πούμε, υπερβολικό όγκο. Ως τους συνοσηρότητες, το δεύτερο είναι ότι κανονικά οι ασθενείς αυτοί κάποια στιγμή, μην πω τους παντρεύεις, αλλά τέλος πάντων τους γνωρίζει πολύ καλά. Και βέβαια θέλει στο γιατρό βεγετασιών, δεν είναι μια επίσκεψη και τελειώσαμε. Πρέπει σιγά-σιγά, θέλει πολλές επισκέψεις ο ασθενής να μάθει αυτά που πρέπει να κάνει, να καταλάβει το νόσημά του, να μπορεί να γνωρίζει τις παροξύσεις έγκαιρα κτλ., να ξέρει πότε θα πάει στο γιατρό. Έτσι. Ωραία. Τα πλαίσια αυτά κάποια στιγμή φτάνει και στη στιγμή που θα δεις και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, θα του πεις, ξέρεις, έχεις συλλέξει την καρδιά σου. Σε βλέπω λίγο αδύνατο. Τρως, εγώ, ή ξέρω εγώ, είσαι γυναίκα, ξέρω εγώ, 50 χρόνων, ξέρω εγώ. Έχεις κάνει για στο πόρο ένα check-up. Έχεις κάνει μαστογραφία, έχεις κάνει κολονοσκόπηση. Όλα αυτά που να κάνουν προληπτικά οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς. Αυτές οι κατηγορίες είναι ασθενείς που έχουν πολύ υψηλή πιθανότητα να εξελίξουν πιο γρήγορα και πιο σοβαρά την νόσο. Γι' αυτό είναι στη δικιά μας ευθύνη να τους αξιολογούμε σε κάθε επίσκεψη και όχι να περιμένουμε όποτε αυτοί το θέλουν. Ένα άλλο μικρό σχόλιο αφορά την ετερογένεια της νόσου. Αν μπορούσατε να μας πείτε πολύ εν συντομία 2 λόγια που κάνει την παθοφυσιολογία που σχολιάσατε πολύ πιο πολύπλοκη. Η ετερογένεια του νοσήματος εννοείται, ας πούμε, αιτιολογικά. Ετερογένεια που αφορά όχι μόνο την αιτιολογία, αφορά τη φλεγμονή, το αναφέρατε, απλά τα συνοψίζω λίγο. Αφορά τις λοιμώξεις, διαφορετικά παθογόνα, αφορά την ακτινολογική εικόνα, τις συνοσηρότητες και όλα αυτά που πρέπει πάντα να αξιολογούνται. Λοιπόν, θα μείνει για το τέλος, επομένως, η συνέχεια της συζήτησης. Σας παρακαλώ, γράψτε στο chat τις ερωτήσεις σας. And now it's my pleasure to introduce the next speaker, Stefano Aliberti. For those who were not from the beginning in the meeting, he is professor of medicine, of respiratory medicine in
the University of Humanitas University in Milan, and he's very, very deeply involved in the field of bronchiectasis and the leader in our group, the European group of bronchiectasis. And he's a very good friend of mine. So, Stefano, we are waiting for your presentation under the title, What's New in the Treatments of Bronchiectasis. Katerina, thank you so much. Thank you so much for the nice words, and thank you for inviting me to speak in this seminar. It's a real pleasure for me. I really enjoy the slides, not the talk, by by our previous speaker. I capture a couple of very important messages. I will try to give a follow-up to during my presentation. My presentation is mainly focused on treatment, but I will try to start from what we know today and what we are expecting for the next future. These are my conflict of interest. I will talk a little bit about some drugs. So you should be aware that I've been working with major companies in the development of new drug in bronchiectasis. Let me start from the latest European Respiratory Society guidelines. And Professor Dimacou was one of the co-author and was part of the task force of these guidelines. This has been published in September 2025 and in December 2025. These are an update of the 2017 ERS guidelines based on the grade methodology. Experts coming from several countries worldwide, and 3 patients: Alan Timothy, Eliza Kompazziari, actually she's Greek, and Tanya Edberg. I want you to know the presence of these 3 patients because in the recommendations that we gave during the task force, they voted as we did. So in some cases, we gave a strong recommendation in case of very low quality of evidence, because these patients that were representatives of the European Lung Foundation Patient Advisory Group on Bronchiectasis decided that that specific intervention was important. So just to let you know of the heterogeneity of the task force, as I mentioned, the task force followed a grid methodology. So you will, there was a very strict evaluation of the evidence, and the certainty of the evidence for each outcome was evaluated as very low, moderate, or high. And then we gave recommendations graded as either strong, and then you will see we recommend, or conditional, and you will see we suggest. So this is the way to interpret the guidelines. I will try to go through the treatment and guidelines using this very simple clinical case. This is a 71-year-old male, never smoker, former customer service manager, 1 daughter living abroad. He had a left lower lobe pneumonia during military service, 3 episodes of pneumonia, finally a diagnosis of bronchiectasis in 2008. Then another episode of pneumonia, radiological progression of bronchiectasis, and in 2022, 5 exacerbations per year, all mucoid purulent kind of exacerbation without fever. At that time, he started respiratory physio, and he wanted to see me because of a second opinion, just to seek my assessment that everything was on track, and for a general clinical review. So in this case,
we follow a very specific approach. First of all, we review the diagnosis of bronchiectasis. So we want to be sure that bronchiectasis are there, because sometimes CT scan is performed during an acute phase where bronchiectasis might be present, and then absent during the stable state phase. So we review the CT scan, and then we review the etiological workup that the patient did. So these patients had idiopathic bronchiectasis with an etiological evaluation between 2022 and 2025 with a PCADR score of 0, normal immunoglobulins, sweat test, and second level CFTR genetic analysis resulted negative, and normal alpha-1 antitrypsin in the blood with a genotype PIMM, blood eosinophils fluctuating between 110 and 500, frequent tonsillitis during childhood, no big respiratory infection in childhood, and frequent infection during adolescence and adulthood. So let's take a look at what ERS guidelines are recommending about etiological workup. So the PICO question was very simple. How can underlying causes of bronchiectasis be identified? And the strong recommendation based on moderate certainty of evidence said that all patients with a clinically significant disease should be tested to identify the underlying etiology. All patients should undergo full blood count, serum electrophoresis, screening for aspergillus, serum immunoglobulins, and sputum for bacteria, fungi, and NTM. Then we should evaluate the clinical history and the radiological appearance, and all the other tests should be individualized accordingly. So, for example, if the patient has an early onset of the disease, rhinosinusitis, pancreatitis, sweat test, and CFTR genetic. If the patient has a systemic syndrome, coexisting autoimmune disease, then autoantibody, and we should refer the patient to a rheumatologist, for example. Or in case of middle lower lobe predominant bronchiectasis with neonatal respiratory distress, chronic rhinosinusitis, male infertility, then we should think about PCD, and we should start a pretty long journey to exclude PCD or make a diagnosis of PCD. The second point is about comorbidities and treatable traits. My previous colleague talked about treatable traits. This patient has a benign prostatic hyperplasia, GERD, Barrett esophagus, osteoporosis, and celiac diseases. This is the current treatment on dutasteride, nebivolol, diazepam, cholecalciferol, ambroxol. And these patients was taking brensocatib, which is a DPP-1 inhibitor, during in the post-trial access, and this is a typo. This was 25 milligrams, 25 milligrams per day. Vaccination, influenza every year, pneumococcal. He got a conjugate 13 vaccination against pneumococcus and also Haemophilus influenzae type B. Now, it's important to understand what are the most common comorbidities in bronchiectasis, because treatment, long-term treatment is on top of an optimized management, and the optimized management is focused also on controlling ongoing comorbidities. These are the data from the European registry, EMBARC, showing that 1 out of 3 patients with bronchiectasis has cardiovascular diseases, osteoporosis, anxiety, depression, neoplastic disease. And we know that some comorbidities have a clear impact on mortality. This is the Bachi score that Melissa McDonald developed back in 2016.
giving points to different comorbidities that are associated with a risk of mortality. Metastatic malignancy, COPD, liver diseases, diabetes, asthma, pulmonary hypertension, but also other cardiovascular disease. So it's always important to check comorbidities, and this is made very clear. This was made very clear by the ERS guidelines. We said that the management of patients with bronchiectasis should include a standardized testing to evaluate both disease severity and disease activity, as well as a risk for poor outcome through an identification of comorbidities and associated treatable traits. So keywords here are severity, activity, risk, comorbidities, and treatable traits. We know that some comorbidities should be assessed, we know that some treatable traits should be assessed, and we know that there are some patients at high risk for adverse outcomes, including people with COPD, PCD, rheumatoid arthritis, those with a chronic Pseudomonas infection, those who are frequent exacerbators, and those with a high symptom burden, those with NTM or ABPA. The third point is to review lung function, actually, because bronchiectasis is a chronic airway disease, so lung function is extremely relevant. The FVC of our patient was in between 110 and 131% predicted. FEV1 was above 100. The ratio was above 76. So at the end of the story, there was a preserved ventilatory function. Although we know that some patients with bronchiectasis might have a very diverse kind of ventilatory impairments, right? Mainly air trapping, diffuse impairment, and obstruction. All these kind of impairments might overlap. And from this data published by Dejan Radovanovic from a Monza cohort of 115 patients without asthma and COPD, it's clear that we should perform a global spirometry, a plethysmography with a reversibility to be able to capture all the different ventilatory defects that a patient with bronchiectasis might have. Our patient is in this box here with a normal lung function. Almost 8% of patients with bronchiectasis might have a normal lung function after a plethysmography and a reversibility and a DLCO testing. The review of the lung function is very important because the first long-term treatment that European bronchiectasis patients are prescribed are bronchodilators. These are the data that Mattia Nigro, who is a PhD working here in Humanitas University in Milan, is about to publish, are showing that 15% of patients are receiving at least a LABA, 27% are receiving at least a LAMA, and 22% are receiving both LAMA and LABA. With a very large heterogeneity across Europe, and that actually only 51% and that 51% are treated with at least one bronchodilator. According to almost zero evidence, because we have so far a couple of randomized control trials with no convincing results. So we are giving a bronchodilator to people with bronchiectasis without a modern, solid, large, multi-center randomized control trial. And to be honest, we badly need this because there might be some patients among those receiving a bronchodilator who might not need that specific treatment. So this is another very important point. Then, as our colleague previously showed, we need to review the microbiology. Our patient had a negative BAL in 2018, an isolation of H-flu in the sputum in 2018, and a serratia in 2021.
A new BL done in 2022 show no pathogen in terms of bacteria, fungi, and mycobacteria, and a galactomannan that was 0.2, which is negative, right? After that, in 2023, a Moraxella, and in 2025, an Haemophilus influenza. So the interpretation of the microbiological results is a fundamental it's key in the management of bronchiectasis, because bronchiectasis, most of the patient has a chronic infection, either with a bacteria or with a fungus or with a mycobacteria, and this is a treatable trait. So I agree that bronchiectasis is an inflammatory kind of disease, but the microbiological aspect should be always we should always remember the importance of the management of infection and chronic infection, as well as acute infection in bronchiectasis. After that, our colleague talked about the bronchiectasis severity index. Our patient has a mild disease, but today this is not enough, because we evaluate also disease activity in all of our patients. The patient had daily cough, daily sputum, roughly 1 teacup per day, Murray scale 6, which means purulent, no hemoptysis, no shortness of breath, reports night sweats, no fatigue, no fever, no other respiratory symptoms during the night. So we should evaluate each single sign, symptoms in bronchiectasis, because it's true that the majority of people with bronchiectasis has the triad cough, sputum production, sputum volume, and sputum purulence, as Mattia Nigro's data showed. But there is a percentage of people with bronchiectasis with a variety of other symptoms, like fatigue, for example, hemoptysis. And these are treatable traits. If signs and symptoms are one side of the coin of the disease activity, the other side are the exacerbations in terms of numbers, but also in terms of severity. Our patient had 2 exacerbations per year, no hospitalization. Usually we investigate the kind of exacerbation to understand, I would say, to try to understand which kind of endotype, inflammatory endotype, the patient might have during the exacerbation. Neutrophilic kind of endotype because of sputum, green sputum, or maybe a T2I kind of endotype with very white, solid sputum, as in the case of ABPA. All the exacerbations of our patients have been treated with amoxicillin clavulanate, but also with ceftriaxone and respiratory fluoroquinolones. So symptoms, exacerbations are today the way as we evaluate every single day disease activity in people with bronchiectasis. And we take decisions according to both severity and disease activity. And disease activity is just a window on the vicious vortex on the pathophysiology of the disease, especially in the interaction between infection and inflammation, what we call homeostasis and dysbiosis in people with bronchiectasis. Symptoms are extremely important because we know that they predict future exacerbations. This is a paper, a landmark paper published by Oriol Sibila in Lancet Respiratory Medicine last year, showing that an increase in symptom burden evaluated through the QOL-B score is correlated with the rate of exacerbations. In that paper, the authors also evaluate patients who were enrolled in the BAT, BLESS, and EMBRACE trials, the 3 big macrolide trials in bronchiectasis. And they confirm the relationship between quality of life and the exacerbation. Let me explain you this table. This table is a 3-domain kind of table.
Here you can see the quality of life according to the St. George Respiratory Questionnaire. The mean score in this 173 patient, that was 52, then below the mean and above the mean. These numbers are the numbers of exacerbation in the previous year. So what we used to call the frequent exacerbator phenotype. And the numbers inside the table are the risk for future exacerbation. Now, if you take a look at this patient here, a patient with a St. George Respiratory Questionnaire of 52 and with 3 exacerbation in the previous year, the risk for future exacerbations is 1.45. This number is almost the same of these patients here with only 1 exacerbation in the previous year, but with a worse quality of life and a higher symptom burden. Please keep in mind this number, 1 exacerbation and severe symptoms, because the new ERS guidelines actually interpreted this data in a very precise way in suggesting a long-term treatment for people with bronchiectasis. After a disease severity and disease activity assessment, the guidelines are suggesting to do not miss a patient who is a deteriorating patient. So patient with an increasing number of exacerbation, a worsening of symptoms, and or a rapid decline in lung function. Again, exacerbation, symptoms, and lung function. The guidelines are suggesting a couple of several investigations and a management in people who are deteriorating. Review of the airway clearance techniques, new sputum culture for ABPA, fungi, NTM, repeat the chest CT scan, and try to do this as early as possible. The next step would be to refer the deteriorating patients who are not already under the care of a bronchiectasis specialist. We should review the treatment so we should think again about a new etiology or an etiology we missed at the first time we saw the patient. We should review the airway clearance techniques. We should eradicate Pseudomonas if the first time pseudo is there. We should optimize the bronchodilator and the corticosteroids treatment. We should think about rehab. And in severe cases, we should also talk to our thoracic surgeon or even refer the patient to a lung transplant center. The guidelines suggested the RAPID acronym to remember R as in recognize and refer, A as in assess, P as in perform, I as in initiate, and D as in deal with complication, malnutritions, hemoptysis, or respiratory failure. So this is the first time that an international guideline has a special focus on the deteriorating patient. Now, the general overview of our patient is a male, 71-year-old, with idiopathic bronchiectasis, with an optimized airway clearance. The clinical domains is symptomatic with 2 exacerbations per year. The microbiological domain, mainly chronic infection with known Pseudomonas bacteria. The radiological domain seems to have a stable disease with mucous and mucoid impaction in the left lower lobe. So this seems to be a persistently active disease without a clear deterioration. So this would be our diagnosis. Treatment: review the respiratory physiotherapy.
This patient is performing airway clearance techniques twice daily with a PET valve, mucolytics intermittently, daily aerobic activity, hydration is adequate, and he stopped the night humidification for poor comfort. Guidelines are recommending that all the patients with bronchiectasis should be taught airway clearance. So airway clearance are best taught by a respiratory physiotherapist, right? We all know that. But if a respiratory physiotherapist is not there, every single healthcare professional should do her or his best to teach airway clearance to people with bronchiectasis. There's no evidence that one technique is superior to another, so the treatment should be personalized. Usually, the airway clearance devices should be used as a support to manual techniques if disease is not controlled. And this is a new thing from these guidelines in comparison to the previous one. We acknowledge that some patients with a dry cough, particularly those with mucus plug on CT scan, might benefit from airway clearance techniques. This is a strong recommendation, although it's based on a very low certainty of evidence. And this is the case where the 3 patients suggested us to deliver a strong recommendation because the bronchiectasis community feels that this intervention is extremely important. Mucoactive drugs, the guidelines are suggesting to offer mucoactive treatments only to patients where airway clearance failed to control symptoms. This is a conditional recommendation, as is a conditional recommendation the one about the DNAs. So as in the 2017 guidelines, the new guidelines are suggesting not to offer recombinant DNAs to people with bronchiectasis, mainly based on a couple of very old studies. Pulmonary rehab, the guidelines are recommending that patients with breathlessness and or impaired exercise capacity should be offered pulmonary rehabilitation, and this is a strong recommendation, although it's based on very low certainty of evidence. Now treatment. Let's start with the eradication. Eradication, the guidelines gave a conditional recommendation only for people with a new isolation of Pseudomonas. So the guidelines are suggesting to offer eradication treatment to people with a new isolation of Pseudomonas. In terms of practices, in terms of strategies, we didn't give new suggestion about molecules or scheme, so you can take a look at the figure published in the 2017 guidelines. Now, which kind of long-term treatments are prescribed to people with bronchiectasis in Europe? These are the data from EMBARK again. I'm talking of almost 17,000 people in Europe. When I was in Greece a couple of years ago, I also showed the data of Southern Europe because Greece, thanks to Katerina, Dimacou, and colleagues, gave a lot of data and patients to the European registry. So let's take a look only to this column. You see that in the Southern Europe, Portugal, Spain, Italy, Greece mainly, 8.5% of people are prescribed with inhaled antibiotic, 11% are prescribed with long-term immunomodulatory macrolides, and then let's say almost 50% are prescribed with a bronchodilator, and 40% are prescribed with an ICS. So this is the picture of what is prescribed in bronchiectasis today. Now let's see what guidelines are suggesting. First of all, the ICS use is very heterogeneous across different countries.
ICS are also prescribed to bronchiectasis patients without asthma and without COPD, although guidelines are suggesting not to offer long-term ICS to people with bronchiectasis unless they have a coexisting COPD or a coexisting asthma. This is a conditional recommendation because we are looking for new data from multi-center randomized controlled trials of adding ICS or withdrawing ICS in people with bronchiectasis, but this recommendation is consistent with the 2017 guidelines. What about the inhaled antibiotic treatment? This is a strong recommendation to offer long-term inhaled antibiotic to people who are at high risk of exacerbation and have a chronic infection with Pseudomonas. So the guidelines are suggesting to use inhaled antibiotics if a chronic Pseudomonas infection is there and the patient is at high risk of exacerbation. And we will talk a little bit about high risk of exacerbation in the next slides. For people without a chronic Pseudomonas infection, the guidelines are suggesting to offer long-term inhaled antibiotic to these people. Let me come back to this topic in a bit. Which kind of inhaled antibiotics? Actually, the guidelines are not suggesting a precise molecule and a precise scheme because it depends on the microbiology, the local microbiology, patient preferences, costs in some countries in Europe. I think that the latest BTS guidelines are the best if you want to go into details about which kind of inhaled antibiotic should be prescribed in people with bronchiectasis. Big chapter on macrolides. So the latest guidelines are giving a strong recommendation based on moderate certainty of evidence for macrolides, recommending the use of macrolides to all people with bronchiectasis who are at high risk of exacerbation despite standard of care and regardless microbiology. The recommendations are mainly based on 4 randomized controlled trials looking at exacerbation frequency, 7 randomized controlled trials looking at quality of life, and in looking also at 2 randomized controlled trials for the antibiotic resistance. These are the 3 big trials. These are the 3 most relevant trials looking at macrolides, long-term macrolides use in people with bronchiectasis, the BAT, the BRACE, and the BLESS trial. All of them showed a significant reduction in exacerbations for people treated with macrolides. Furthermore, a recent re-evaluation of one of these trials also showed that macrolide might have a disease-modifying effect in terms of reduction of consolidation and improvement in radiology before and after azithromycin treatment. The point here is that if we take a look into details of the BAT, BLESS, and EMBRACE trials, we are going to recognize several challenges. So the BAT was first of all of them are investigator-initiated study. The BAT has been done in the Netherlands and is the only study done in Europe among these 3. BLESS was done in Australia and the EMBRACE in New Zealand.
The study period was in almost during the same period in between 2008 and 2011. The majority of the patients had 2 or 3 exacerbations in the previous year. The St. George Respiratory Questionnaire was around 38 or 40. Let's take a look at the numbers. 45 patients enrolled in the BAT, 59 patients enrolled in the BLESS, and 71 patients enrolled in the EMBRACE. So this means that we are giving macrolides according to 3 randomized controlled trials that enrolled less than 200 patients total in the macrolide arm. The second point, heterogeneity in the intervention. Azithromycin for the BAT, 250 milligrams Q24. Azithromycin in the EMBRACE, but 500 milligrams on Monday, Wednesday, and Friday. And the erythromycin 400 milligrams Q12 scheme in the BLESS. Heterogeneity in the duration of treatment. 52 weeks for the BAT, 48 weeks for the BLESS, and 6 months for the EMBRACE. Heterogeneity in the primary endpoint. Exacerbation for the BAT BLESS that were positive. EMBRACE actually had 3 co-primary endpoints. One of that was exacerbation that was positive in terms of efficacy. Quality of life, negative, the St. George Respiratory Questionnaire in the EMBRACE, and in the BLESS study, positive with a MCID in the BAT. Safety concerns, increased diarrhea and abdominal pain and auditive complaints in the BAT, and an increase in the GI adverse events in the EMBRACE. So although there is a legacy of macrolides since 1971, when the first data on diffuse panbronchiolitis came out in Japan, showing a reduction in mortality, and this legacy went through data in cystic fibrosis, in COPD, in asthma, in lung transplant. In bronchiectasis, still the data are very heterogeneous and mainly based on a small sample size. So what the study on macrolide did not establish is first an ideal biomarker-defined responder subgroup. So we are giving macrolides according to disease activity, clinically based, not a biomarker. The ideal dose and scheme, and this is the reason why the ERS guidelines are not suggesting a scheme and a dose, but the guidelines are saying that typically macrolides are prescribed 250 or 500 milligrams 3 times per week. We don't know about the ideal monitoring, the optimal duration of therapy beyond 1 year. There are some long-term resistance consequences at the population level. We live in Southern Europe with more than 30% of strains of strep pneumo that are resistant to macrolides. The right strategy for NTM prone or heavily colonized patient is unknown, and we are missing a mechanism-specific anti-neutrophilic framework for macrolide. These are all the different adverse events that we can expect using macrolides. So macrolides are effective, yet they are operationally fragile, because we need to test for EKG, we need to test for transaminases, we need to test for NTM, we need to do audiometry. But most importantly, we are suffering of an important burden, both patients and physicians, when we are prescribing the macrolides. For example, this is a very specific session of our standard operating procedures in our hospital, in Humanitas Hospital, about macrolides. On the left, you can see the Italian document. I put the Italian document because I know that Caterina speaks Italian. For all the other, there is an English translation on the right. So let's consider the amount of work that we decided to do
before prescribing macrolide and during macrolide treatment, assessing drug interaction, during an EKG, during samples for NTM, audiometry, blood tests for transaminases, a written informed consent that is required by our law, according to our law, for any off-label treatment. And then after treatment, this is our email, because if some adverse events are occurring, then the patient is supposed to get in contact with the center, and we should be aware about hearing loss, about malaise, about any kind of adverse events. So there are two possibilities in front of a macrolide treatment. Because of the heterogeneity of the data, we might have physicians doing almost nothing, giving macrolide and that's it. Or we might have physicians doing an over-diagnosis, an over-management during a macrolide treatment because of legal reasons, or, as in our cases, because we are seeing most severe patients with a lot of comorbidities and with a higher rate of possible adverse events. Mattia Nigro is now running a big study, a very big study, which is called GEMSTONE. This is an acronym for Global Evaluation of Macrolides and Inhaled Antibiotics Safety and Treatment Outcomes in people with bronchiectasis. This is a retrospective worldwide study looking at real-life data on both effectiveness and safety of macrolides, and this will inform the clinical community about that. About non-macrolide antibiotic treatment, doxycycline, for example, or augmentin, for example, the panel suggested not to offer long-term non-macrolide oral antibiotic as a first-line treatment to people with bronchiectasis. This was a conditional recommendation based on very low certainty of evidence. Now, let's sum up the data. This is the figure you can find in the guidelines. First box, people who are at optimized bronchiectasis management. This means optimal airway clearance, underlying etiologies identified and treated, comorbidities identified and treated, update vaccination. If these people, we should define people who are at high risk of future exacerbation. This means 2 or plus exacerbation in the previous year, 1 severe exacerbation requiring hospitalization in the previous year, or 1 exacerbation per year plus severe symptoms, according to the activity data by Oriol Sibila published in Lancet Respiratory Medicine. Now, if we have this kind of patients, then we should ask ourselves, is a chronic Pseudomonas infection there? If there is a chronic Pseudomonas infection, we can use either macrolides or an inhaled antibiotic. If a chronic Pseudomonas infection is not there, so microbiology is negative, or there is any other chronic infection, then the guidelines are suggesting to use macrolides. Notably, the use of macrolides should be suggested after an exclusion of NTM. This is extremely important. If the patient is responding, then continue the treatment. If the patient is not responding, then switch to the other treatment or combine macrolides and inhaled antibiotics. The key point here is the evaluation should be done after 12 months. No 3 months, no 6 months. We need to have a patient on macrolides for at least 12 months before assessing the effectiveness. The first months
are useful to assess safety, but the efficacy, you cannot assess efficacy before the 12 months. Why? Because the data are showing that is very plausible that the changing in the homeostasis of the lung, thanks to a long-term macrolide use, is happening after the 4 months of treatment. Now, let's go a little bit into details about inflammatory endotypes in bronchiectasis. Dr. Choi published another landmark paper, in my opinion, in the Blue Journal in 2023 from people with bronchiectasis from the UK, Italy, and Spain. He did an evaluation of 20 sputum and 13 serum inflammatory biomarkers, and he did also a cluster analysis showing 4 major clusters. A neutrophilic cluster, a severely neutrophilic cluster, a mixed neutrophilic and T2I cluster, and a T2I epithelial kind of cluster. And all these clusters had a different association with a different microbiome pattern. So the neutrophilic inflammation clusters, the number 1 and number 3, were mostly associated with Protobacteria and Pseudomonas, while the cluster number 4, a T2I cluster, were less associated with Protobacteria and Pseudomonas. So neutrophilic inflammation is there. And we know that neutrophilic inflammation is associated with worst outcome. We know that the sputum color, this is the Murray scale, can help us to speculate about neutrophilic inflammation, because Peter Hoymine data back in 2014 showed that neutrophils percentage in sputum increase moving from mucoid to mucopurulent to purulent data. And also the EMBARC data are showing that the mucus, the color of the sputum, is associated with quality of life, exacerbation, and mortality. So sputum color is a marker of disease activity. As mucus plug, when we are looking at CT scan and we are seeing a patient with a lot of mucus plug, we should think of an ongoing inflammatory pattern. Again, Mattia Nigro is about to publish this data showing an association between the number of segments at the CT scan with mucus plug and the level of activity of neutrophil elastase in sputum. So there is an association between mucus, symptoms, and neutrophilic inflammations. And this is the reason why, over the past 15 years, several companies started working on DPP1 inhibitors molecule. One is brensocatib. Now we have 3 different DPP1 inhibitors from 3 different companies. The DPP1 is an enzyme. The DPP1 is it's called also catepsin C. Is a very important enzyme that this kind of drug can inhibit. And what the brensocatib and DPP1 inhibitors are doing, they are just depauperating the neutrophil of all the different serine protease, like neutrophil elastase, proteases 3, or catepsin G. And in this way, they can modulate the neutrophilic inflammation in the lung, as the previous speaker showed, in order to reduce this kind of inflammation in the lung. The brensocatib have been studied in the Willow randomized control trial published in the New England, and in the Aspen phase 3 trial published in the New England Journal of Medicine, showing a reduction in the exacerbation,
with both dosages, 19.4 reduction with the 25 milligrams and 21% reduction with the 10 milligrams, but also showing an improvement in quality of life and a stabilization in the lung function. These are the data about the stabilization of the lung function. This is the FVC, showing that people receiving the 25 milligrams, you see that the lung function is almost stable in comparison to those receiving the placebo here, the gray line. And this is the reason why we are now start thinking of brensocatib as a disease-modifying kind of drug. Not only because of lung function, but also because of a decrease in radiological severity. These are the data that James Chalmers presented at the latest ERS Congress in 2025, showing that among those patients treated with brensocatib, there was a reduction in mucus plug and in other radiological patterns. And if you remember that I talked to you about the deteriorating patient, now we have at least two drugs, macrolides and Brenso, that are disease-modifying drugs because of reduction in exacerbation and reduction in radiological severity, and one drug that is brensocatib that is stabilizing the lung function of the patient. This is the reason why we have brensocatib approved by EMA back in December 2025 for people with known CF bronchiectasis of 12 years or older and with 2 or more exacerbations in the prior 12 months. So, as FDA did in August 2025, also EMA approved Brenso for a different label than FDA, so people with 2 exacerbations. Neutrophilic inflammation is not the only endotype we have in bronchiectasis. These are Amelia Schomark data from the France cohort showing that up to 30% of people with bronchiectasis among these European countries might have more than 300 eosinophils in the blood, opening a new treatment domain that is the T2I endotypes. Eduardo Simonetta recently submitted this data. This is the BioBro study. This is an international multi-center retrospective observational study conducted among 20 bronchiectasis programs worldwide. These were people with clinically significant bronchiectasis who received one of the following biological drugs, MEPO, benralizumab, omalizumab, dupilumab, or reslizumab, because of a different indications, mainly severe asthma, but also other indications like a BPA or a GPA. 5 years follow-up, primary endpoint exacerbation rate, and you can see that during the first year of treatment, in people with clinically significant bronchiectasis and mainly severe asthma, these drugs, biological drugs, reduced exacerbations, and this effect was constant during the follow-up. And if you take a look at 2 subgroups of people, those with severe asthma and those with other diseases, other indications, still you see that the number of exacerbation went down in people who received biological drugs. Now, this is the reason why we had at least 2 randomized controlled trials who tried to test biological drugs in bronchiectasis. On the left, the Mahale study looking at efficacy and safety of benralizumab in people with bronchiectasis and 2 exacerbations. The data of the Mahale study are are on the public domain. You can find those in clinicaltrial.gov. This was a negative study because the study was stopped because of COVID-19 pandemic.
On the right, you can find the study by Sanofi on itepekimab. This is a proof of concept study to assess efficacy, safety, and tolerability of itepekimab in bronchiectasis, and we are waiting for the results of this study. This is my last slide. This is a general overview on bronchiectasis treatment according to the vicious vortex hypothesis. So looking at trying to manage people with bronchiectasis through inflammation, I talked about long-term macrolides, strong recommendation. I talked about inhaled corticosteroids. This is a conditional recommendation against, unless people have asthma or COPD. About the infection domain, I talked about long-term inhaled antibiotics. This is a strong recommendation if the patient has a chronic Pseudomonas infection and a high risk for exacerbation. I talked about long-term inhaled antibiotics for people without Pseudomonas infection, but this is a conditional recommendation. I talked about a Pseudomonas eradication. This is another conditional recommendation. And I talked against the use of long-term non-macrolide oral antibiotic. But it's, for me, again, a very important message that the basics in bronchiectasis are important. And basics means airway clearance and rehabilitation. As you can see, a strong recommendation for pulmonary rehabilitation and a strong recommendation for airway clearance, and a recommendation against recombinant DNAs. With this, I thank you, Katerina, and all the organizers for having me in these seminars. I thank all my colleagues, my fellows, and all my international colleagues. If there is a time left, I'm happy to get any question. Thank you very much, Stefano, for this excellent presentation. It was my omission not to emphasize at the beginning that you were the first author of the guidelines, as we have already seen. And this means a very, very hard work. So you were the ideal person to present the guidelines, but through this very, very productive way, using a case study. And on the other hand, very deep scientific approach of the criticism of the guidelines. So as I don't see any question in the chat, I'd like to emphasize... Συγγνώμη κύριε Δημάκου, στο Q&A νομίζω είναι μερικές ερωτήσεις. Αν θα Ορίστε. πάτε στο Q&A νομίζω είναι με 2 ερωτήσεις. Στο chat εγώ δεν βλέπω. Στο Q&A, αν θα πάτε εκεί πέρα που λέει more, Okay. δείτε στο Q&A εκεί. Ωραία. Λοιπόν, θα τις θέσω τις ερωτήσεις. Πριν ήθελα να δώσω, first of, at the beginning, I'd like to emphasize, Stefano, in 2 or 3 points you have already described. And the first is that we have to evaluate the activity of the disease and not only the severity, and how important is that. The other point is that we care about the patients with chronic symptoms without necessarily severe exacerbations or many exacerbations. And this is a lesson how we have to approach the patients, because we know that in too many diseases, the only thing we are looking to is the number of exacerbations, the time to the next exacerbation, and not only for the clinical trials. So in this point, the patients have helped us with their contribution, and we were very carefully
approach this point in the guidelines. The other point I'd like to comment is the very analytical presentation of the role of macrolides with the negative and positive aspects, very well given by in your presentation. But for the moment, is the only thing we have until bronchocative will be available in our countries. I think it is approaching this solution. And before asking the chat questions, I'd like to describe us in a few words which are the main differences of the new guidelines comparing to those ones of 2017, especially regarding the chronically given antibiotics, inhaled antibiotics and macrolides, and which are the differences, what they add to our knowledge. Yeah. So I think that the concept of a at-risk patient is one of the major novelties of the 2025 guidelines. So the stratification of the risk according to severe symptoms and the exacerbations, but also according to comorbidities and other disease aspects is new. So in 2017, macrolides were recommended for people with 3+ exacerbations. Today, we are recommending macrolides to people with 1 exacerbation and severe symptoms. Why? Because we want to intervene as early as possible on inflammation in order to prevent lung damage tomorrow. So this idea came out from several data, mainly observational data, but very strong data. And this is a new of the guideline, a novelty of the guideline. Another important point of the guideline is about respiratory physiotherapy, because in the 2017 guidelines, we were suggesting respiratory physiotherapy only to people who were giving sputum. Now we recognize that all people with bronchiectasis should undergo airway clearance techniques. Or at least we should teach airway clearance techniques because they might need those during the exacerbation phase. The third novelty of the guidelines is about the deteriorating patient. So this is a relevant point because we cannot miss a patient who is deteriorating because there is an increased mortality and so on. And we gave a framework of diagnosing and managing these people. Then for sake of time, I was not able to show data about the guidelines recommendation on exacerbation. But if you take a look at the guidelines, there is a specific session on how to manage bronchiectasis exacerbation. Okay, thank you. So we have 2 questions about the new treatments. When DPP1 inhibitors are available, how should we decide between macrolides and DPP1 in a given patient? Okay. Allora, let me put in this way. Just give me 1 sec. It's sure that we don't know yet or not. Yeah. Let me, can I share my screen, Caterina? Yes. Okay. So the place in therapy discussion of macrolides versus brensocatib is not a question of replacing what works, because macrolides works. We know that they are cheap
and there is a huge legacy of macrolides across a spectrum of different chronic airway disease. The point is that at some point, I think in 3, 4, 5 years, we will recognize that macrolides might be insufficient because the data are on 179 patients, could be unsuitable because there are a lot of adverse events, and they are biologically incomplete because they act across different domains of the spectrum of inflammation in bronchiectasis, but at the same time, this is a messy because brings a lot of risk and a lot of adverse events. While on the other hand, we have a precise medicine approach targeting neutrophilic inflammation, but expensive. So I think that the placing therapy of brensocatib is not a question of scientific evidence, because Brenso has much more scientific evidence than macrolides. And in my opinion, in the ideal world with a lot of money, Brenso would be first line, according to the evidence. What is the point? The point is that in terms of sustainability, each single country will decide the placing therapy of Brenso in comparison to macrolides. Okay. So there is another question regarding the treatment of chronic infected with Pseudomonas patients. Why we don't give both long-term inhaled antibiotics and long-term macrolides in this population? Yeah. So this is a very important question. Why we should not start with both macrolide and inhaled antibiotic in people with a chronic Pseudomonas infection? I think that the answer is depends on disease activity and disease severity. So if I have a patient with a high disease severity, 35, let's say 50% FEV1, 2 exacerbations per year, chronic Pseudomonas infection, impairment in quality of life, I might want to start both of them because actually they act on both sides of the coin, inflammation and infection. In the majority of the patients, though, we tend to start with either macrolide or inhaled antibiotic to try to control the disease, and then according to the residual disease activity, we decided to add on top the other intervention or change to the other intervention. Okay, I think it's written in the guidelines, even in the algorithm. So another question has to do with the reduction of FEV1 decline in, I suppose, in aspect study. So is the reduction of 75 ml in the FEV1 after 1 year in the placebo group, is it clinically significant? Yeah, this is another important question. These are very good questions. Thank you for that. So what is the MCID of the FEV1 in bronchiectasis? Actually depends. If the patient has a coexisting COPD, if the patient has a coexisting asthma, if the patient has other lung diseases. So I think that so far, the interpretation of what is the MCID of FEV1 should be interpreted at the patient level. The stabilization of the FVC, not the FEV1, this is actually a very important point if you think that the majority of the drug in ILD, in IPF, has been licensed on FVC and with a lower number than Brenso, than the number we have in Brenso. So if we make a comparison, a parallelisms between the FVC as a primary endpoint of the IPF study
and the level of FVC that brought FDA and EMA to license anti-fibrotic drug, then the Brenso data get value. Okay, but anyways, the only study that has shown an improvement in lung function in bronchiectasis. So it is very important. So the last question, as I can see, is if we have experience in using the inhaled antibiotics, not nebulized, those in capsules, like Colobreath. I can tell you for Greece, we use it. We have a very good results. It's very easy to use. Sometimes it provokes bronchospasm more than the nebulized, but we can manage it. And the only thing is that we cannot prescribe it, and we have to use the SIP approach. I don't know what do you think, Dr. Kosibas, about that, and what do you have in Italy then, Stefano? I did have experience when I was working with cystic fibrosis some years before. It was, as you said exactly, it was a very good medication, very easy. It removes the burden of the time burden for patients, at least, okay, and which is important, especially for young patients or general active patients. I don't have used maybe one patient in non-cystic fibrosis bronchiectasis because of the bureaucracy required. I really don't have time to sit more on a computer. Most of the time we're spending in front of a computer trying to write things. I don't have time, so mostly I use colistin nebulizer, but just for a matter of my ease, and I'll try to find some colleagues and use more of the dry powder. Okay. So I have a good experience in CF. What about Italy, Stefano? Well, I would love to use the in-label inhaled antibiotics like I used to prescribe in CF in bronchiectasis. The point is that they are very expensive, and patients should pay for in-label inhaled antibiotics. The off-label inhaled antibiotics are less expensive. Patients should pay also for off-label inhaled antibiotic like gentamicin, like IV gentamicin put in the nebulizer. And this is the reason why in our Italian registry, only 1% of patients are on inhaled antibiotics. This was clear in Nuremberg as well. Okay. So before closing the session, I'd like to put to you the same question as I did before in Dr. Kosibas. As we now know that bronchiectasis is not just an infective disease, is it time to move the disease from the group of infections to the group of the airways, where is its position? It's an inflammatory airways disease. What's your opinion, Stefano? Do you want to go first? Yes, I say that. No, you, Caterina, the other colleague, because you. So I did answer before. In Greek, so you can repeat it. I can repeat. Okay. Yes, you can repeat it. My question was that we cannot disregard infections completely, because we know that bronchiectasis in most pulmonary diseases, antibiotics have saved, continue to save lives. We cannot disregard infection. But I think that, as said before, it's not only infection, because we can use antibiotics prophylactically through inhalation, through IV, and then patients still need something more. And this more is inflammation. So that's the new topic in the area of bronchiectasis, and we should search and
put our clinical and investigative effort into that. And already we have results with bronchoscopy, as it appears, and before with I don't reject the component of infection, but I don't like anymore to put bronchiectasis in the group of infective diseases. We organize all the sessions under the title infection. We say bronchiectasis, tuberculosis, and pneumonia. I think it's time to put the disease in the airways diseases. What do you say? What do you think, Stefan? No, definitely. I completely agree. I mean, infection and inflammation are two sides of the same coin. Sometimes a patient is more microbiological, has a more microbiological driven disease. Sometimes has a more inflammatory driven disease. And our duty as a physician is to recognize at which stage of the disease our patient is, and then prescribe inhaled antibiotics or macrolides or both or whatever. But the microbiome has an impact on inflammation, and inflammation has an impact on microbiome. Okay, I think we have no other questions. I'd like to thank you both for the participation in this excellent session, I think. Thank you, Stefano. Thank you, Kostadine. And I'd like to thank you all the participants and the Hellenic Thoracic Society for inviting us to participate in this lesson. Thank you very, very much. Thank you, Stefano. See you soon. Thank you. Thank you. Thank you, Katarina. Thank you. Bye, everyone. bye. Bye. Yeah, Kostadine. See you soon. See ya. Yes.